awzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di leen dalal bu baax a baax yéen mi nga xamante ne saa yu ñu duggee yéen a ci gën yéen a ci gaaw seeni programme xew-xewi jamono nag dafa mel ni ki tàmbale na mu doon loo xam ne it's your weekly talk show boo xam ne semaine bi nekk da ngeen koo amal tey nag li ñu fi dajale du dara mooy li nga xamante ne maanaam moo lembe jamono xew-xewi jamono nag di ko teg seeni ita di ko bugg a waxtaanee mu doon lan mu doon li nga xamante ne maanaam mooy di Fatou Network Award Heroes Award boobu nga xamante ne maanaam jur na coow bu ñu toftalee loolu rek dinañ dem ci leneen li nga xamante ne maanaam jur na coow ci semaine bi ñu war ko mën a waxtaanee loolu moo sabab li nga xam ne programme bi judu ci mu doon li nga xamante ne maanaam mooy di xew-xewi jamono talk show duñu fental dara lépp loo xamante ne maanaam xew na sa semaine bi mu doon loo xam ne coow la ci ita yi rek iti waxtaanookaay yi rek waa xew-xewi jamono dinañ leen ko dalal indi ko càmbar ci waxtaan ci kon nag si kanam tuuti rek ñu yaatal géew bi war ko mën a waxtaanee bu ñu ko waxtu mayee tamit dinañ dem waxtaanee li nga xamante ne maanaam mu doon feebar boo xam ne tamit jur na coow ci àdduna bi sax lañ mën a wax duwut na xëj na ci Gambia rek waaye nag Gambia ak li ko wóor ak international world bi yëpp bàyyi nañ ko xel muy di coronavirus bu fekkee waxtu may nañu ko dinañ seeti ki nga xamante ne maanaam toppoon na ko depuis day one muy Pa Ousmane Cham gisoon nañ mu def post depuis day one di criticize ñi nga xamante maanaam mooy Fatou Network team bi laata boobu dara xewut su ko defee ñu indi ko rek war a mun a waxtaan ak moom laaj ko loolu fan la ko tegoon dinañu indi leeral waaye nag bu ñu ko jàppee añaan comme li ñu wax la yëngalul samay dossier te yëngalul samay deret waxtaan na rek boo xamante ne sudut moom di keneen ko ko def rek xew-xewi jamono dinañ la toppa te di nga dee bàyyi xel moo tax ñu indi ko rek di ko waxtaanee wax naa leen ko rek xamoon nañ ne bu ñu ko ci jógee toog lu ñuy gën a dégg moom xam nañ ne yëfi Fatou la dina ci sawar waaye nag ku bàyyi bu di jox aduna boppam aduna yi waxkati duñu tàyyi di wax sa say mbir Fatou musuta tàyyi di jox aduna boppam musuta tàyyi di jox waxkati wax kon suñu demee ba wax ci ay mbiram rek noonu la ko buggee dem nañ tam ba gestu ba xam ndax dëgga la ndax du dëgga keroog bu ñu yàlla mayee jàkkaarloo ak moom dinañ ko laaj mu nekk koo xam ne buggu turam di sedda buggu turam di fay ba tax nag rek lépp loo xam ne teg na ko rek pour ñu war koo mën a wax dinañ ko waxtaanee Fatou Camara lii la bëggoon maanaam lépp lu muy def rek xam na ne dina jur coow te bëgg na ci coow te moom xam na fii la dayo bi di egga rek kon moom foogu ma ne loolu problème am la ñun ñuy wax ñu xamut waaye Fatou duy bëgg a turam fay ci ñi ko xam ñun nag xamuñ ko dégg lañ ci am te li ñu dégg moom lañ leen a indil ndaam lu tegu la ndaam teguwul rek waaye dinañ try suñu kettalay kàttan ba nga xamante ne duñu dem personnel dinañ try suñu kettalay kàttan nag duñu expert boo xamante ne wax digga ne yàlla ay doomi adama lañ mun nañu juum waaye suñu juumee rek yéen ñi ñu toog diñu seetaan mun ngeen ñëw gindi bu baax a baax a baax waaye nag su ko defee ñu càmbar ko man ak sama team bi liggéey yee try nañ pour def loo xamante ne duñ def like a personal attack waaye dafa nekk loo xamante ne dina nekk analysis boo xam ne dañ koy bés ñu gis bés ko si lañu dégg bés ko yi tamit ci research bi nga xam ne def nañ ko ci Gambian yi nga xamante ne maanaam ñu ngi wóor di wax maanaam ñoo xam ne ñu ngi nëbbu di wax wala ñu génn feeñal seeni wax ci Facebook bi nga xamante ne moo wóor aduna kon Pa Ousmane Cham yow laay njëkk a dalal yow mi nga xamante ne defoon nga ci post di la rek dalal la ci waaye ma riit yow li nga bindoon laataa ñuy dugg ci waxtaan bi di la wax ne nag wàccal Fatou Camara nag Pa Ousmane ah non Fatou Camara suma waay la waaw ma bàyyi la nga nuyoo Chama waaw jërëjëf di nuyu rek gaay yi again ñun la waat xew-xew jamono di show bi nga xam ne dañoo wax ci li nga xam ne moo xew laa daan nekkul pour well it's not aimed at criticizing while we talking about issues yi nga xam ne well we give a summary of the week's event wax suñ own opinion at léegi-léegi suñ amee tuuti advice dugal si advice kon ni ma ko waxee woon last time rek man nag duma a fully qualified journalist and it's not about journalism it's about nekkul ne maa gina xam ñëpp but it's a programme comme ni nga ko waxee rek programme bi xew-xew jamono la and we talk about issues yi nga xam ne mooy xew at mooy affect suñ society bi te yu mel nii foog naa it's very good ñu ko waxantoo lii nag comme ni ko Iva waxee it's not an attack against anybody rather suñu waxtaan bi soo ko déglu o yow mi ñoo waxtaan si yow soo ko déglu bu baax a baax a baax di nga xam ne bàyyi lu bon li nga jël lu baax li because of lii we need this kind of dialogue in our society dañoo communicate dañoo waxtaan dañoo dialogue as a brother to sister so bu kenn jàppee la ñoo wax ne we hate or we are attacking or dañ la toppa
waaye di of ñaari day wax rek ku bàyyi def wax ka bi du bàyyi wax te unfortunately nag dañ am gémmiñ nga am loxo ngay def ñuy wax so we are partners day def ñuy wax rek ba li ñoo wax nag dañ ko si yar ak si teggin ba pare booy si advice ba pare ñu understand nga xam ne bu kenn gis sa boppa we all live together in peace so tey moom du dafa na tànga du neex waaye nag mooy loolu Chama dafa nar a tànga du neex noonu la ko waxee waaye nag am na lu mu wax foofu lay teg sama baram lépp lu waay di def rek nañ ko teg ci yar teggin discipline bu mat sëkk ma deroo rek di ko wax comme ni moom ko mag bu jaax bi waxoon mu ne ma ne Eva ma ne ko naa mu ne ma yar ak teggin ak discipline lépp lu la may rek ñàkk a yar ak parax paraxe mënut la koo may yéen may comments tamit seeni droit la seeni àq la comme ni ma ko waxee seeni views la seeni thoughts moo ñu fi tara teg ba tax na rek képp kuy comment rek nim la neexee noo ko sentiree rek wéyal comment su ko defee waaye nañ ko baasee baas boo xamante ne yar teggin ak discipline moom lay sàkku bu fekkee dinaa ko mën a am Chama nuyu naa la bu baax a baax yow kenn du la présenté wax dëgg neex yàlla li tax ma indi la nag du dara bindoon nga on the harama indi date bi I guess on the 3rd of March around 12:09 bindoon nga a post jëmale ko ci the Fatu Network organisers nga leen to the attention of Fatu Network please do not take my post as a sabotage I will rather commend you for the good initiative few points of corrects I would like to bring to your attention Gina Bass is nominated in the Exemplary Youth Award and also in the Women of the Year categories. I challenge her nomination on the Exemplary Youth Award, again questioning what was her youth role work in the Gambia. I would imagine Sport Personality of the Year would have benefit her. And hence, that's the field of professional. She can better attach votes. Chama, post bi yaa ko bindoon waaw wala déedéet. bi maa ko binoon soo bëggoo sama binaat ko soo yokkaat ko pustaat ko waaw déedéet loolu moo tax ñu indi la Chama li nga doon binda ni loo ci jublu. non Iva gis nga post bi ma ko yes right maa ko bina te wax nga ne yàlla I think ne ni ma gisee noonu ñu bari dégg nañ gisee noonu but lii is my own opinion la am not waxuma ne lu la war a def o lim daf moo wrong but soo bàyyi xel dama carefully pick my words di ko advice ba pare bring to their attention ne beneen yoon let them rethink ne hold on lii might make a sense because Iva soo bàyyi xel Gina Bass man exemple youth award bii nii tey jii man su ma doon nominate maa ngi doon nominate comme ku mel ni kan Tali Bensouda lum def la kenn defut as a youth man and becomes the mayor of one of the biggest municipality in the Gambia. Masi ñoom Dabah Malik. These are youth who have spent their life making or contributing to the development of the Gambia, both day and night. Nga am example Kemo Bojang, youth councillor of KMC. He is doing a lot. Nga if you these kind of awards, you always want to link with the institution that deals with people in that field, and they give you their opinion on what is the current state of youth activity and who are the people who are touching lives or who are making a difference in that category, because the category is a youth. We are recognizing the effort of a youth person in this country. Gina Bass is a sports personnel. What she has done, yes, she has raised the Gambia flag. Am Gambia in the history of Gambia. But no, ki award bim need. The youth award does not fit in the achievement that she has made for Gambia. Te fok na ni kepa kuma deglu at hell. Dinga togat nga analyze ngene we have youths in the Gambia. For example, people like Yunus Haidara. These are youth men who are doing wonders for the Gambian people society. But let's talk about the youths in the Gambia who are making who are there up and down. I would have imagined then create an award category
which will say the sports personality of the year, Yeah. because that is the field, that is the profession that she has make a name. So tey jii su amoon tey an archive of awards, she wanna boast about the awards she won in that field that she has excelled. So man lii la doon try to bring to the attention of the organizers. Again, mu demaat si the same Gina Bass as a youth, ngene example youth, nga award ko as a woman of the year. Let's look at the two definitions. A youth man, somebody who's youth is between from the age of 18 till 30. Or from 35. But if you are talking about woman of the year, man, the question was they should have during the awards. I was expecting them to give a televised definition of what categories that they, or what were the key points that they were looking for to define that category of award. Sinkoron Dafte right now, what is the womanhood of Gina Bass that she has? What kind of woman was she in the Gambia? What has she done to warrant her to be the woman of the year? How what that is? Because a woman of the year, I would imagine ne Hedna Masinyom Adi Defe at Hedna Rugilu will be there because of these are women who have touched the lives of people, or who have touched this life of who have make an impact in our society in the Gambia. But Gina Bass, her achievement daf ko amee outside the Gambia in a field bi nga xam is very rare. Out of all Africa, she came out first. So she's a hero in that field. In the sport field. At other people. But mulo tek Gina Bass arugilo bena or now one of the year. Why Gina Bass award bengo? So your lolo, that was your point. And that was my point. On why legi ñu ñëw rek gannaaw romb na ñu ñëw ci the current issues yi nga xam ne moo ñu fi teg because amuñ waxtu tey there is no way suma boss tey dafa say mu ne ma 3 hours tey I'm just gonna shut the lines down te man suma bopp ay mu nga mere dama jeexal last one bi waa jekkalit Chama waaye xamal ne rek we are not time dañ am time and then we are not going to exceed the given time. That's what engagement bi big guy nominated Dr. Jani. Man, gis nga foofu man ko sakku. Dr. Scatter Jani. Dr. Scatter Jani. Dr. Scatter Jani, because that was engagement. This person was in America on an exile, in a struggle. Yes. So what has he done for diaspora? Diaspora is Senegal, Silaboka, Mali, Silaboka, UK, Silaboka. So I have never ever seen Dr. Jani in the UK trying to make any kind of social link between the Gambia and UK. Why? Okay, the people who nominated them, they are not at fault, but the committee that make the shortlisting, you want to fix people where they belong to. If because of you nominate on this category, open a 4, they should have said that nigga again XYZ. Moninko Guinea ABC doesn't fit in there. Because right now, let's assume we have ABC at the Nyofoneka. Example, GDHI, they fit in that position because they are in the diaspora and they manage to mobilize the diaspora and to go and get home and link and connect the Gambia and the UK. Again, the diaspora club. That's what they did. They managed to mobilize Gambians in the diaspora, engage them into a meaningful development in the Gambia. Same thing as GDHI. So these two clubs, I was expecting them, diaspora engagement award will go to charities, not individual. But happened now, and at the first time, at last the best one, and GDHI perfectly were representing the Gambians in the diaspora to go and make a difference in the Gambian healthcare system. Lee is a diaspora engagement. So, but all of them, they are all winners in their respective fields. Jehna, but I just bring it up to raise a flag ne, hey, hedna benen yon. Sun togate. Chamarisa bobu hedna benen yon. We will come to the end of that because I'm not Mr. Sowa. They are open to suggestions.
Yes, they will try to do it better, and it's gonna get better it's the as first time tamit. Wow. yearly. Wow. Every yearly. We don't want half to stop. We don't want No. Fatou to stop. Leave them time to stop. Why moving on? Fatou Cham Jabate ak ñu ñoo seetaan jërëjëf jëf wax na ko mu ne Salam Pa Os and Eva Sar. Pa, if the public nominated and vote, whose fault is it? That's a question you should answer, Pa, and then jox ko answer. Bu fekkee am nga then you move on. No. Waaye tamit ci kanam tuuti dinañ ko leeral wax nañ award si naka la tegee, voting si naka la tegee. Wax nga léegi GDHI, they are not the only charities here. Other charities also ñu ngi moon ci ko whether they are mourning on openly waaye dinañ leen àggee li ñoo moon ne leen ñoom bokkuñ si caama san si kanam tuuti suñoo analyse rek dinañ ko ibi leeral ko incha allahu rabi Pa Ous then ñu move on léegi ñu ñëw ci the event itself. It was a 3 days event lu ma ko mun a waxee the final event boobu la ñëpp doon xaar muy di Sunday boobu lañ doon xaarandeko gis nañ Friday bi duma ci mën a duel much because amuñ time, and then gis nañ Saturday bi tamit duma ci duel much waaye Sunday bi will be our focus. Dinañ focus on the Sunday bit. Just ma briefly rek woon ne the Saturday one and the Friday one and then the Saturday one pa li si sa gis-gis li may wax rek mooy it was really unnecessary to me. This is me. Friday bi ak Saturday bi first lady bi jógee na Freetown ñëw na welcome nañ ko sol nañ seeni t-shirt def nañ li ñoo def waaye foofu ci kanam tuuti suma analyse rek na dinaa ko cof rek laal ko bàyyi pa waaye nag ñu dugga ci the grassroots of the problem or the concept of the award itself. Pa yow overall ma bàyyi rek before man maay dugga suma analysis yow what is your overall take from Friday, Saturday and Sunday, and then what is your analysis sa review ci lan nga ko based on Pa Ousman Cham. Naka Ivi diga sax ma Ivi sax Iva nga baal ma rek xam naa lii léegi-léegi media la du ma distract but pour one this baaji rek ne ko ñun this program is we are reviewing the event and lii is an opinion. Fatou Kama stay Gambia ñaka stay Gambia I don't give a toss about her and lu mu stay. What we are saying mooy we are making a review of what happened. Waxuñ ne bon na waxuñ ne baax na. And what we said here is my own personal opinion and advice I have put on my wall myself. Suñ ko buggee let them pick it up. If they see what I have said makes sense, it's up to them to say. But what for now, what I have said, it makes sense for now. Li moo tax Iva sun gis naa sun Gambia ñu sun education system bi boni ama ñoo xam ne seen xel yi noonu la am right now. Ama ñoo xam ne they come social media what they come is Stan Marie Show at Pity Pata, those kind of programs. But these kind of educative programs, please excuse yourself because you always expose how stupid and idiotic and ignorant you are. Ousman Cham No. mënuma fee dalal may ma rek mënuma fee dalal yar teggin ak Idiot du saaga di Iva. mu dimbale ma rek mënuñu fee dalal yar teggin ak discipline bu mat sëkk yow tamit maa ngi yu ñàkk si li ma naxare si yow mooy doo dee mën a give a deaf ear to some of these people baji or baji whatever. Is it a real profile? View sami matters comme li ñu wax la coow Fatou Camara dafa bari ay kaburu nag aka moo bari kaburu ak bëkkandeeg yi koy xeexal moving on Chama bu ko tontu sax yow déglu aduna ñu ngaa déglu te wax naa la comme li ñu wala lu waay di def rek dina am ñu ko gisee nii am ñu ko gisee neneen Fatou def na awodam bi ñun ñu ngi fii ñu ngi review what happened to Fatou's review bu mu dee def all the time ñi ci mel ni ki Badji attack government bi review we are just doing a review we are just doing analysis you take it or you leave it Pa Ousman Cham moving on we don't have time because spending 19 minutes yoo xam ne we could have said sense waaye buñ fi nekk wante amuñ time bi ba pare tamit I don't have that energy honestly tonight because this like I said Eva Ismail and I want to join. How can someone join? Ismail, I'll just send you an how would I say? I'll send you the link. Ismail, please, if you can send me and just say hi on my messenger, then I'll send you the link. You can be part of the show. Thank you for trying to be on the show. Ousman, I'm in time. 19 minutes. Wow, come go ahead. On the ground, you might want that time in it. Every minute we waste will be deducted. Okay. Gambia are very strict. Moving forward, coming go here is a first-time program, and there's a lot to improve on. And I must commend them for a good job, well done. And the organizing was not bad. And then Logis first time like even from Ambot, but you learn from the second. And thank God it happened, and it all went alhamdulillah according to my Bimko Satan. Why
On the day of the event, the gala, people came out and supported as a Gambian sister. And man, I can confess and confirm this is a program that Fatou wanted. Fatou, because by that time, I ngi déglu radio. Mu ngi wax amaloon lu xew sax radio mu ne la tax ñun dundee support suñu hero yi. Kaddu gi nii I'll keep saying it dégg naa ku ko waxoon ma ne man de mun naa koo seede ne Fatou Camara mus naa toog bis radio wax ne la tax ñun suñu hero yi dundee celebrate. And tey yàlla may na ko mu fekkee buñ ko organize fine but man what I pick man suma on gis-gis it was diverse but my question is why didn't I see all political parties invited given the fact ne Gambia fu mu toll nii right now dañ nekk si place boo dañ nekk si situation boo xam ne our political situation is like mata buñ taal kerosene di xaar naka di taal match soo taal match rek mu ne tépp tàkka if you organize an event and organize one political party ama ñu ko xoolee ne kii dafa bias xëy na digga la sax who knows ndax invite na ñëpp but can I choose to come or who knows why she only invited one or who knows what was the mode of attending where one choose to buy a ticket and the other does not choose to buy a ticket. But either way, ñun nuñ ko gisee nuñ ko analyse but until mu come on board and explain her version of the story why I only have Mr. Dabo there and the UDP people. Of course, I saw there the CA people, the Alliance CA, and the youths were there. You know, so these are all things nga xam ne man lu la pick on. So Lee is not to say the event was unsuccessful. No, the event was successful because the Gambians setanenko attendance people bahna so refet na. But again, man, I was looking for the media houses in the Gambia. Why wasn't there media houses in the Gambia like Kirfatu, like Gambia Talents, like Block TV, Hanga? Why didn't they attend and cover the event? Because it's for the first time in the Gambia and you want publicity. So it was only Fast Network that broadcast it. And then these are my questions, you know, my laptop charger. So why wasn't there these small media houses? Because inviting them, you are empowering them also. So next time, the committee also should or the organizers should also consider if there is no financial gain or losses involved, then they should have considered QTV. They are out there in the digital, they are in satellite, so people could have watched it. But it was only on social media and also on the Fast Network. So these are things that I picked on. Unless you have something against Eva. Foog naa ne QTV are I Africa TV also Pa Ousman gis naa ne they didn't do it live coverage but later on they did manage to do their editing bits and then post it on YouTube or on social media, which is a good open or doors bi nga xam ne ibbi nañ ko léegi ñu ñëw analyse ko Ismaila Ceesay want to be part of it but mu ngi struggle su fekkee dafa struggle rek we'll try if a consent is being given, Mr. Ceesay or Ismaila, then I try to reach you on Messenger if that is okay with you, and we'll also love to hear from your own side. If you are struggling to get through to the system bi léegi daf dee play off nag léegi nag dañ ko dee set up yoo xam ne duñ dee bëgg ñu ko dee jaxaseel so dañ dee war a mun a am rek daf dee mun a naxari pour dugg ci gàttal ma ñëw rek ci grassroots bi just give me heads up Mr. Ceesay sorry Ismaila, I don't know why this is how much Ceesay bi fu moo jógee this Ceesay business how fu moo jógee su fekkee ne that's okay rek let me know su dee mu ngi struggle still now Chama soo ko mënee dimbale si suuf why I am doing the talking if not then dinaa ko jël later on di jaajëfal képp koo xam ne mu ngi bàyyi soxlaam rek di ñu seetaan seeni kàddu fi ngeen ko war a mën a amee fenn la muy Voice Out Digital ki nga xam ne mooy the host tonight Miss Eva Sarr mu doon li nga xamante ne seeni kàddu si lañuy wéyee waaye li ma waxaat rek laay waxaat yar teggin ak discipline moo doon li nga xamante ni mooy suñu philosophie show bi ba tax nag si la ñuy mën a wéyee man Eva Sarr dinaa try def ko ci yar ak teggin waaye yeneen ñi ñoo seetaan ngir yar rek def leen ko ci yar ak teggin ak discipline lu la yar mayul rek ñàkk yar ak parax mënu la ko jox kon moving on the grassroots of the problem or the concept of the hour itself lan la suma gis-gis laay wax Fatou last year def naa
Barale ma rek, this guy want to come through. Ma read rek. Sorry. Dama kii laay try pour indi ko Mr Ndiaye last year def na li nga xamante ni mooy di networking party yéen a ngi koo bàyyi xel coow toppa ko moo tax may la Fatou Camara lu am coow rek la dee bugga duga mustuta buggal lu amut coow soo leen bàyyee xel yéen mi ko dee follow and she have a lot of followers people love her ñu like ko ñu bañ ko si ñu ko bugga nañ ko last year def na li nga xamante ne mooy di networking party bi was trying to network the people if my memory serve me right pour network people bi nga xamante ne ñu ngi woon si diaspora bi and they were doing very well mu network leen coow li ne kurung dugase indil jàppal bàyyil comme bii nim mel nim ko waroon a defee wut ko noonu lu tax mu Tuesday bi nga xam ne diaspora club bi ñu ngi def sabar first lady bi dana tax mu dem fa after bu ko faatu ak questionné di 33 million ba pare tamit ñu xamaloon ñu foofu ne tamit first lady bi was there ba pare first lady bi bokkoon na ci làmmiñi minister of communication si làmmiñi first minister of communication ñu doon xamal ne first lady bi bokkoon na si ñu ko sponsor wala put the event together. This was exactly the words of Minister of Communication. We are thanking Fatou Camara and the First Lady for putting this event together. ñun ñoo ko dégg ñu ngi on air coow li ne kurung ñu jógee fa ñi attaque First Lady bi after bu la Fatou attaqué 33 million bi nga jël 33 million bi share bi nga dem nga yóbbu ko foofu Mr Ndiaye dugga si na ñu may ko rek mu dugga since mënuñoo am pour mu dugga trop Mr Ndiaye waaleykum salaam hello hello Mr Ndiaye hello Eva Mr Ndiaye naka nga def nuyu nañ la fay naa la ñu ngi jaajëfal programme bi ñu ngi jaajëfal sa time bi nga jël bugg a ñëw dugga si pour waxtaan ak askan bi ñu ngi lay déglu and then di la xamal ne lépp loo fi wax rek dinañ ko jël xam ne sa gis-gis la duñ la ko jàppee bu fekkee dañu attaque waaye tamit rek ñu bàyyi la nga ekkati Mr Ndiaye gi waaye nag ñu ngi jéggalu ci ñàkk a dugga boobu nga dugga pour nit ñi war naa mun a gis spécial yi kon ñu bàyyi la rek lépp loo xam ne bugg nga ko wax rek ñu bàyyi la nga ekkati Mr Ndiaye waaw jërëjëf seen waxtaan bi rafet na thank you maa ngi nuyu seen paneliste bi yëpp waaw mooy Pa Ous waaw moom jàmbaar la daal waaw suma en bi dafa guddi so man waxtaan bi dama suma wax bi dama adu sori moom back to the topic of discussion mooy like last week bi Fatou Network Heroes Award bi waaw man suma gis-gis laa wan I don't take it as a lu ñaaw daal or is a bad thing am nga Eva Gambia ñun we it's very hardly we appreciate our people. That's right. People like you, man. I know you sing Power Smart. You work with Power Smart since back in days. Yes. And you guys are doing a good job. That you educate people. Power Smart youth, Gambia talents. You go know. Absolutely. So, but like when this lady come with a project like this, if you don't support them, you let them buy them free. Definitely, and it is respected. Absolutely, thank you, ma. So this now propaganda Facebook, but you know, people, there are people out there. They put their life. Gambian, Jama. They lose their life. They lose their family members. So at least they don't joke. Even like he's making millions of people, but at least at the end of the day, you know, that's okay. Those people, they will act. They sacrifice Gambia. At least we recognize our people that okay, they will be not. They work for the next one. So at least Europe awards they deserve it. Understand that? Well, at the end of the day, okay, people are saying, okay, Fatou is broke, he's making money, at me, but like, well, man, like, I'm not interested about that. But my interest, this person, he deserves it. This person,
She deserves it. But at the end of the day, why is making in millions or whatever is out of it. But this project is a good project, honestly, because Gambia, we will never appreciate our people. This Hero Award in the sings time. I never see in Gambia, Mandaula, I never see in the history of Gambia. Would somebody come with this kind of project? Okay, we need to appreciate our people. Definitely. So, man, that's all with the team. Man, I support the project. I support the project. So, man, so my dear, so look, if I say something like, oh, ma, that, give us a. Thank you, Mr. Njai. Jégalu amu fi sa kàddu nga waxee te Voice of Digital loolu la mu wax your voice matters. Your voice is well heard. Thank you. We can thank you enough. Thank you. Mbir mi di suñu mbir rek Gambian si bokk nañ ko. We appreciate you. And then comme ni nga waxee gis-gis dafa yaatu. That's it. That's your own take. Noonu la ko gisee Chama. Moving on moom mu ne kontaan na ci li nga xam ne Fatou Camara def na ko fi nga xamante ne musu koo gis xale la. Ken musuta def li Fatou celebrate na Gambians yi nga xamante ne they deserve to be celebrated. ñu ñëw ci the analysis itself. The grassroots of the problem mooy lu ma doon wax Chama. Soo bàyyee xel Fatou defoon na li nga xamante ne mooy networking party Chama. First Lady Gambia bi demoon coow li ne kur comme li ma wax la Fatou Camara la lépp lum bëggoo coow la noonu la ko bëggee moom si boppam moo di meeg loo xam ne coow daf ko toppa te neema moo ega foofu man Eva tey su ma gënoon def award kenn du ci coow because egaguma to that level loolu la yàlla dogal egaguma to that level Fatou yàlla may na ko that level may na ko that connection may na ko loo xam ne rek lum laal dafa indi coow loolu mooy foofu tamit bokk na ci loo xam ne xëy na moo jur bii mu ñëw Gambian si attaque ko Fatou dafa jël diaspora club bi seen bi si sabar bi I guess if I am right si la ko defoon lu tax Fatou bokkuta networkut ak the diaspora club ñu war a mun a def something big mu use influence am man suma bopp analyse woon naa ko ñu génn si why the date this time around Fatou génn with a different date to her defense Fatou génn with a different date Fatou laalewu dara lu bokk sax ak li nga xamante ne maanaam mooy December bala ñu ko laal sax di wax ne laal na date semestre yi laal na li patati the research was quite great mu ñëw ak date boo xam ne March 14 boo xamante ni kenn jëlu ko mu def homework am right def research am right moo laa wone Fatou Camara ko waxu ne du dee déglu mu ngi déglu yim bugg a déglu te mu ngi ko apply when and where necessary mu use loolu coow li bari woon kurung dafa laal date yi waru tax mu laaloon December mu ngi saboté diaspora club bi ndax li diaspora club bi di liggéey ak këri Fatou la and then moom dafa am li nga xam ne is going on between her personal life issues with kër Fatou muy Fatou Touré mu bàyyi this time mu ñëw with a total different date I'll give her credit on that note beneen bi that could be the concept xëy na loolu moo taxoon this time mu ñëw mu change name bi boom ne dafa change name bi change the whole concept of it because bele wax nañ ne networking and what was the agenda behind that networking Fatou génn attack First Lady bi mu jógee fa invite First Lady bi ba pare First Lady bi nekk ci koo xam ne bi nga xam ne this is not even a source a direct information boo xam ne mu ngi jógee ko ci the Minister of Communication Mr. Silla mu wax ne thank you Fatou and the First Lady for putting this together First Lady bi sponsor ko woon coow li ne kur nag ñi attaque First Lady bi attaque ko si 33 million bi ñi naan First Lady bi dafa ragaloon Fatou Camara question ko mu bugg a Fatou zip gémmiñam bi moo tax mu jël some of that 33 million mu finance financially mu put that party together ñi naan that was just an idle campaign idle gathering nothing was given xam naa Fatou toog xelaat mu ne okay déglu naa leen dinaa def something loo xam ne I will award my people waaye ci gannaaw tam buñ fàtte tam ne there was an award boo xam ne GPU ñoo ko def muy di Gambia Press Union defoon nañ ko ñu award kër Fatou Chama lan lañ ko awardoon sama foon fanaa di best TV operator award isn't it Chama sa voice bi ñëwut nga seet sa connection bi rek ñu award kër Fatou Camara si boppam mu génn mu binda am na num ko kebetoo I didn't have that post to bring it here ko naa ko share Chama mënuñ laa dégga Fatou Camara si boppam bu GPU defee loolu bañ award kër Fatou kabudu Fatou Camara yi di binda kabudu kër Fatou yi Touré yi di binda nit ñi support ñi di binda gi ne kur ne coow li ne mel ni marché bu tas
waxuma ci dara because needutoon pour ma indi ko or pour ma review ko or pour ma def my own analysis on it ñu seetaan leen rek waaye everything was same est-ce que behind every move there is an agenda there is a motive behind it est-ce que du lii moo tax Fatou Camara mun a leen ne dinaa leen won ne yéen maa leen ëppa doole benn maa leen gën a am popularité maa leen gën a am exposure ba pare maa leen gën a am experience ba pare maa leen gën a am connection since GPU yéen def ngeen seen award jox ko ñu leen saf te Fatou dafa génnoon mu binda xëy na moo tax sax ñu jëlee ni si génnutoon binda mandu duñ doon waxee nii xam naa mu génn mu ne leen dinaa leen wone dinaa fi def award boo xam ne dinaa ñëwee different style dinaa ñëwee ak neneen dinaa award Gambian si Gambia Press Union yéen a waroon a award ñi nga xamante ne warutoon a am just limited to the media houses but to the Gambian yi nga xamante ne they are doing good in their respective areas it could be laa wax it's down to Fatou pour mu ne yes or no or ndax li moo nekkoon behind the agenda there is every move bu nit jël every step bu nit jël there must be a motive behind it could that be the motive behind it because party award boobu naxari woon na ko bem génna Fatou lu ko naxari daf dee génna mu manifest on her wall bem génna mu manifest on her wall mu wax lu moo wax then coow li jeex that's the concept and the grassroots of the problem suma analysis that's stages upon stages la ñoo indi Chama su fekkee am na loo si bëgg a yokk rek mun ngaa ñëw Chama dégguñ la then moving on stage 2 bi categories yi la ñoo indi comme ni ko categorize ñu ñëw today and the government was very clear that the door is open to further steps and further escalation. So when it comes to business rates, for example, the smallest businesses were going to get a financial cash grant of 3,000. Now it'll be 10,000. 100%. Li nga seetaan mu ñoo interrupt foofu loolu soo ko mënee wax. That's really big on its own. And then you add on the other elements to it. Ma génnee ko fa li moo seetaan mu ñoo interrupt. Then you move on. The idea, the initiative, the concept is fantastic. Fantastic idea. The initiative is awesome. Wax dëgg yàlla comme ni ko Mr. Njie waxee mu nekk di first Gambian bi nga xamante ne comme moo tax ma la dee wane Gambia we don't have ñi nga xam ne dañoo innovate because a population of 2 million ñu nekk ay Gambians kenn mënut a xalaat lu mel nii ba Fatou ñëw with it come up with it ñëw teg ko ci table bi ñi ko appreciate ko ñu ko doon appreciate indi seen reason dana tax appreciate ko but the idea the initiative was fantastic ñu ñëw ci bés bi the setup itself man Sunday bi wax naa leen foofu laay gën a focus Sunday bi also the setting up it was a truly Gambian night boo xam ne ñun ñëpp yàgg nañ di ko xee support your own Fatou nag def a very good research on that support your own everything was typical Gambian the award the nominees everything was typical Gambian mu ne xam naa su ma fi génnee dem laal leneen xam naa Fatou waati coow dina ne kur wax dëgg ne yàlla def na homework great and right on that the decorations spot on foofu nañ ko fa jox credit moving on mu am 11 awards yoo xam ne moom la moo joxe according to luñ dégg because we don't have the proof the proof wasn't seen pour wane ne 11 awards lañ doon joxe waaye liñ gis mooy out of all these awards foog naa ne winners ñi ci bari jigéen nañ te loolu ñu ngi ko ngàcce ngaalal ma te ci kanam dinañ dégg Fatma Jaabi li mu wax waaw waaye nag am na lu Caama wax tamit mu am lu important lu mu wax ñu bari tam nag ñoo gisee ko wax naa leen ku gisee di support Fatou Camara mënu leen a toppe stop ñeneen ñi nga xam ne tam ñu ngay gisee neneen it is practically impossible su ñun ñëpp bokkoon gis-gis aduna jeex na ñu ñëw tam gis comme lu Caama wax mu political parties yi fa gën a first muy di waa UDP ñoo fa gën a bari which is good gisuñ fa GDC gisuñ fa seen rep anyone gisuñ fa Barrow's party gisuñ fa Halifa Saleh's party gisuñ fa yeneen party gisuñ fa yeneen party gisuñ fa yeneen party waaw you know so yooyu noonu muy sikki sàkk ci xeli nit ñi ak fi réew mi tollu jamono ji ne ci li nga xamante ne maanaam foofu lañ tollu ci suñu éti politique mu am ñu dem ba di ko gisee Caama am na noise bi jógee ko sa en mu am ñoo xamante ne gisee nañ ko ne ak fu réew mi tollu ak darajay Fatou Camara fu mu tollu
waroon na moo network the political parties whatever difference is going through she have the she lu ma mun a wax du ma mun a wax di power yàlla rek moo ko am she have it yàlla may na ko ko yàlla may na ko ko waroon na moo network yi jaama bi mu ñëw mu waroon na mun a nekk sax xëj na a peace concert ci night boobu noonu ñu put our political differences aside waaye gis nañ ne ñi ci bari li nit ñi di wax and what people are posting there this is what I am bringing down mu am ñi ko gisee ne waa UDP bokk nañ ci ñi nga xam ne xëj na ñoo dooleel guddi gi wala ñoo sot guddi gi wala ñoo soppa guddi gi bu baax a baax dooleel ko how true is that so leen invité Fatou su leen uyoo yéen ñi moo uyu ji interview post ko these questions yoo xam ne it is lingering in people's mind whatever it is lingering in people's mind loolu la ñoo indi without favor nag without seetuñ ku ñu ci xas without seetuñ ku ñu ci bañ without seetuñ ku ñu ci neex we will just bring it as it has been written openly moving on ñu ñëwaate si award si comme lu kii wax la Mr Ndiaye mu ngi award doomi dëkk yi ñi nga xam ne ñoo xëy and this hair business chairman bi ñu wax ne ñun ñoo xëy Yaya Jammeh jóg am na ñu nekk foo xam ne seen little corner salatul fatiha yi ñoo ñaan kurus yi ñoo def sarax yi ñoo génne kenn gisu leen kenn xamut leen some people choose to do stuff openly but some people choose to do stuff privately there is nothing wrong awarding Fatou did a great job waaye liggéey boo gis rek comme kenn si même sami wax na ko they will be open up to critics dinañ jàng dinañ seet next year su ko gaay di defati dinañ bàyyi seen xel amul benn event boo xam ne di nga ko host nga am ko 100% that is practically impossible kon ñu move on ci loolu noonu ba tey ñu ko congratulate on that note waaye ñu demat si gis ne su fekkee ne dafa awoo jàmbaar yi nga xam ne ñoo xeex maanaam pour Yaya Jammeh jóg fi ndax mënutoon na awoot ci ba tey ci ñi ndax mënutoon na awoot ki nga xamante ne mooy Panderi Mbay because tey soo gisee ñu bari déglu ñu bari toon back ñu bari dégga wax dëggaat ni yaa nit loo ko bañ wax ko ne ko saay boñ weex na waay ñeneen ñi wax nañ ne Panderi should have been awarded whether Gambian si bugga nañ ko wala Gambian si bañ nañ ko waaye liggéey bi nga xam ne def na ko wax dëgg ne yàlla waroon nañ koo award man xaw ma woon ne award jar na coow xaw ma woon ne award jar na xuloo xaw ma woon ne xeex xaw ma woon waaye nag Fatou Camara ni mu toll moo tax nag mu mel noonu comme ni ma ko woon ko man ko Evans ma fi defoon award du mel ni GPU def nañ fi award melut ni Fatou moo gën a mu complain ak regarding that award ñu dem keneen ki nga xam ne tamit war nañ koo mun a nawoo ci li war nañ koo mun a awoo ci li Gambien itam ba tey di binda di wax mooy ndax war nañoo mun a bàyyi Halifa Sallah gannaaw keroog bi jëkk bi jaxasoo keroog bi nga xamante ne nit ñi jaxle nañ keroog bi nga xamante ne wax dëgg ni yàlla xeli tey nañ keroog bi nga xamante ne Gambie yu bari daw nañu ci mel ni ki ñoom diyaab boobu noonu man suma boppam ma gis leen ci ferry terminal bi ñu ngi daw di génn dëkk bi diyaab maa ko gis kenn waxuma ko maa ko gis ak famille ñu ngi daw di génn dëkk bi ñu mel ni ki moom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu daw génn dëkk bi I wish ngeen nekkoon ci border bi ba gis ñi dawoon génn dëkk bi ñu bari dinañ doon wax ni ñi ayo we won this award it is an award comme ni ko Fatou Cham man this Fatou's in the Gambia century is becoming too much comme ni ko Fatou people bi ñoo vote and Pa Ousmane so people be voted who are us perfection waaye dina ñëw tam to the voting of the people the likes of Nyang Jai tamit am nañu wax ne ndax waruñ ko waroon mun a award man su ma jëmee boppa bi gis naa Nyang Jai I met him mituma ko personally or officially but I was behind the scene bi nga xamante ne he was interviewed on TFM am na ñu bari ñu wane the likes of Nyang Jai su dee heroes la ñoo wax te su fekkee xee bi nga xam ne xee nañ ko suy tookul sax Nyang Jai def na ko ci am na ñu wane nag ki nga xam ne tamit mooy ki la mu bokk ci yoo xam ne ku bokk ci gëte gi naan ci meew bi jamono yooyu yéen ay artistes ñoo ñemo ñu taxaw woy Cham mu génn mu woy mu nekkoon diggante bakkanam ak gouvernement yi Jammeh mu génn mu daw dem Sénégal Killer AIDS dundal lu métti Sénégal man ma amaa Killer AIDS 1-to-1 backdoor or indoor meeting ak ñoom seeni MK Mare na ñi ñëpp seen nomba yi man maa ko jox TFM wallahi lal azim maa dee toog ak TFM nomba si Pa Ousmane Diouf moo ma leen joxoon ma seen ko TFM ñu ne ma seen doomi Gambie ñu jox leen nomba seeni MK Mare na because I couldn't meet seeni MK Mare na unfortunately man sama bopp man doon safeguard myself waaye ñun ñëpp ñu ñëw TFM invite leen ñu leen invite ñu ñëw ñu am a 1-to-1 talk definitely too much Fatus and these Fatus are just causing trouble these Fatus all are causing trouble in the Gambia all these Fatou Babaro Fatou Cham Fatou
all these fatus in the Gambia is just wahala upon wahala. Please, sing for me, you make a fatu baba. All these fatus, honestly, they need to slow down. This fatus, bugun slow down, Mr. Yai. So moving on, Nyanya deserve an award. Nyang Jai deserve an award. Panderimbai, love him or hate him, he deserve an award. Halifa Sallah deserve an award. Because kara bu eko mo gene dekk bi mo de dalal Halifa warona muna daw dalu moy dalal dekk bi su ñëwé ci diplomatic talks mom moy wax ñep deklu ko ñep tok in respective of ban party nga boba ñepay tok ci suuf xaar ji Halifa Sallah bi deklu ko dem jeexal I think wax dëgg ne yàlla motax ñeneen ñi gisee ne ndax li du mbiri politique moko lal wa UDP nekk ci ron jël Fatou Camara nak bu ko champion li la ñeneen ñi wax how true is that I guess ne Fatou Camara dina answer loolu xëy na su ko ñeneen ñi laajee moving on ak ñeneen dem nañ ci ama benn bala moo awoo docteur Ismaila Cissé bu kenn xam koo xam ne Adama Barrow moo tax mu xam ko nit ñi xam ko docteur Cissé with all his degrees yim am waroon na moo apply waroon na moo awoon ñi nga xamante ne démba ñoom ñoo ko commencé xëy na docteur Cissé tey wala xëy na am na liggéey bu mu doon def si suuf ñeme ñu ta génna kan moo gisoon docteur Cissé mu génna def li Ñang Njaay def Ñang Njaay dem na ba Sénégal risk na life am génn na ci télévision yi ku nekk gis na videos yi nga xamante ne sensitizing videos yi nga xamante ne Ñang Njaay mu ngi ko doon def upon this end of his time mu génn mu wax he was very vocal where was Dr. Cissé by then ñu bari lii lañu wax lu tax Dr. Cissé ñu war koo mun a award comme ni ñoo wax lu waay di def doo ko mun a am 100% waaye ñu ñëwaati caama ba tey si boot si kenn ku ñu wax Mr. Sow wax na lu am solo mu ne 60% of the votes were based on the board maanaam team bi 60% team bi ñoo vote Fatou la dimbale so caama mu ne 40% bi la public bi ootu so 60 ak 40 ban moo ëppa foog loo ne tamit board of members yi ñoom ñoo jël award si rek because percentage bi is 60 caama kon ñoom ñoo toog xool ñu leen neex xool ñu leen sax dañu joxe award si because it's not based on people then no Iba xam nga Chama ma bàyyi foofu bala maa ko moom si boppam moo ko wax he is part of the committee and he is part of the thing ñi nga xam ne ñoom ñoo put all this thing together mu ne 60% 60 dina individual bi ma play ko I am not going to put anything that I haven't done right I have done my background research very well I have listened to these videos it has taken so much time bi nga xam ne ku ci nekk li nga wax rek it has been noted down Yamu Jawara mu ne Dr. Cissé was not awarded thank you Yama am na ñuy binda kon xam nga am na ñu bari nekkuñ di follow mu ne Dr. Cissé was not awarded but we have seen Dr. Cissé giving out a speech Yamu Jawara gis nañ Dr. Cissé génn na te dinañ ko indi play ko mu leer si kanami askan bi li ma dee wala Gambia dañ dee seetaan waaye duñ dee bàyyi xel si dañoo seetaan so lii yëpp wax nañ ko kon caama ma bàyyi la rek nga elaborate moo waaye ak Mr. Sow ki nga xam ne he is part of the committee mu ne 60% of the vote 60% of the vote come from the board kon nag nepotism bu ñoo wax la xëy na moom la ñoo ñu apply te am na kenn ku nekk si gaay wax na ko mu ne it was tough because xuloo nañ si xeex nañ ki si ñoom neen si committee bi waaye overall it's down to majority am na ku wax loolu noonu so moo tax ma deewa Gambie nañ déglu bu baax ñuy xool caama because su fekkee yéen ay mbooloo ngeen boot si toog ñu ne xëy na even the solo standing case am na ñu ko indi pour wane ne ndax du UDP ñoo gën a dooleel lii ñu ne the likes of Ñang Jaay ñi nga xam ne demoon nañ Yaya Jammeh rey leen ndax ñooñu tam deserve water award because dee nañ dee bu ñaawa ñaaw bi nga xamante ni am na ñoo xam ne dee nañ si lii ñaaw boo xam ne why is it all the time ñu ngi just indi solo something comme ni ñoo wax la ku dee la nag waaye ni ko nit ñi waxee moom lañ koo indi without favor nag and without fair caama kon ma bàyyi la rek lu ma jot a wax nii su fekkee ne think na si sa brain bi nga war ko mun a indi rek ñu gën a elaborate more on it then ma am a little bit of water ma mun a wàccee ndi wax dafa métti te maa ngi bëgg a get tàngaay si winter bi waaw comme Iba comme ni nga ko waxee rek man I will still insist ne diga jigéeni Gambia kenn du ñoom te all these things ñoo wax yëpp muy xuloo bi muy xeex bi muy everything bi yëpp jigéen ma koy spearhead and I give my respect to the organizers in fact I was supposed to follow because party alone couldn't have done this thing why man
I was expecting it, or my own personal analysis. This could have been an award being I'm voting. They will nominate people and then give them these votes because you nominate yep, they all qualify. And there will bound to be a kind of disagreement and work because of voting la. Te fu voting am rek fok mu am ko support at fok at fok mu am ko nan wow up and down fiaw ni. But that 60% power big guy jox the board when you nominate that was wrong because then you have allowed the people less of a leverage to vote who they think want that vote. But the problem what the board should have done to filter down the nominees. You have to make a finger fit. Because of let's understand one thing. If Gambian see what they gonna see best woman of the year. Because Eva Mania, I don't care about Lumun Adam Am. Chama saka mu nek 60%. 60% come from the board. Yes. Or come from the organizers. Exactly. And 40% more new to the members, to the public, is open to the public. Wow. There's a big indifference, and you will tell well, I did it. It's for the public. The public should benefit more than you because you are only there as judge. But secondly, the issue of Dr. Cisse, digala man lima gisee Dr. Cisse ñu mom lañu o mu jox Jawara awram bi di Lisa Dawra. Wow, what I see there nak man moy you have a young generation honoring an older generation of inspiration because you are talking about the two generations right now. Dr. Cisse came into the political scene as a young person, whereas Jawara had from at the age of Dr. Cisse. Okay, let's bring in these two generations together. Ñu ini sit ñoo magal mam sort of like this. Why was of course man fi only made difference moy fiñ put Jawara at so nang pour ñu vote ko man bi Jawara lose boss Jawara tay Gambia Eva going ko put in any vote. The courage he had and the achievement he had registered in the Gambia and his noble qualities, these are the things that define a hero in an individual, and Loliep is unquestionable. So Koku is an automatic living up. But the idea, like I said, is the first time, maybe next time, to answer vote, people will just go in and nominate people and new shortlist, then Kuneka new fitla, come linga ligi, nyom nyang jai, nyom nyaga jan. They are heroes. Man suma fuki hel ak ñaar may ko mu def ko. Definitely. Nga nekk ci west bi comfortable chama. Doguma la nga nekk ci west bi comfortable di liggéey am xaalis. Ñoom ñu jóg ay matuwaay demoon ne li Yaya doon def nit ñi injustice bu Mama Linguère Sarr di xeex te gisuñu ko te dina ñëw ci Mama Linguère Sarr. Injustice bu Fatou Camara di xeex. Injustice bu Dr. Cisse ragaloon a génn pour fesal ko. Ñoom ñu jóg ñu ne we want to call an end to this. Askan why again? Why again, Eva? So, in the other side of the story, for argument's sake, at putting a healthy dialogue as society, they are heroes in their own context and in their own rights. But again, what kind of hero are they? If you award somebody who take arms to go and remove a president, I'm not ko bindalul tay biñ ko am na ko doon argue. In the post yep ba pare comme li ma wax la rek dama ko screenshot am na ñu doon wax ne ñoom ñang jaay sa du ngeen award because they are not heroes because suñ ko xoolee ni gay demee attack was wrong why that debate is something loo xam ne mënuñ fee duga waaye ñoo doon wax rek tamit ak jaadu ñoom am na sax ñu wax ne Salo Sanding nim génnee because a permit wasn't given also was wrong so gis nga in the context of trying to if the whole concept of the award was trying to recognize people who make the change, giving less regard to whether it was right or wrong, then Nom Njaganjai, then they definitely would deserve an award. But hey, the country realized their efforts. Lurek Lumagala.
and Fatou ñëw yokk ci beneen pousse mu dem lu rek al na addition la right now waaye again ñëpp mënuñoo bokk am award in one event because Gambia tey soo ko hero tey ji right now ñi taxawoon the people who went to the electorate and vote against Jammeh in 2016 ñoo daa nekk hero dan tey ñi am those awards dégg nga wax Chama ñi nga xam ne ñoo passé pebbles ñooñu kenn du waaw because moving on Chama waaw non ñooñu kenn du ñoo Chama bi lay mën nga gën tooñ ñi foog naa ne ñun wax ji lañ ande woon waaye ñooñu dem cast seen vote si ñu génn ñu vote fooguma ne kenn du ñoom ñu si diaspora bi doon wax kenn vote toon Fatou Cham dina ko jël kanam ne dafa bëgg a dugg inshallah so even nañuy déglu xam ne lii is not to sabotage but man tey jii if I had access to Fatou Camara naka call me ko man de sama own gis-gis soo defoon A B C at D or next time let's improve it to get it better and the best because lii nii is good for the Gambia and it's healthy. Chama Fatou daf dee déglu ñu dee wax ne Fatou du dee déglu Fatou daf dee déglu ñu gën a jege Fatou xam Fatou du listen ndax dafa choose yu moo listen man dinaa ne yes waaye dafa déglu moo tax mu mënoon a indi networking party bi indi award bi teg ko ci kon ñu move on Fatou Cham Jobaate dinañ ko jël moom tam mu wax gis-gisam wax nañ ko ku ci nekk sa gis-gis dinañ la ko respectal ak ci foo ko mun a écarter rek dinañ la ko respectal Gambian lañ ñu war a mun a defar Gambia war a mun a def ci li Fatou di def nii nag mu inspire jigéen ñi ñëpp nag man Eva mi wax sax am na fu ma inspire ñu war a mun a jóg liggéey suñu réew moo ñu tax a jóg waaye ngir yàlla nañu Fatou yi dimbale rek dañu dee musal si coow Fatou Gambian Fatou si nañu sarax rek dimbale ñu Chama den ñu move on loolu la askan bi doon coowee di ko wax kon ñu déglu Fatma Jaabi lan na wax Fatou yow pa Ousmane waaye ñu déglu Fatuma Jaabi rek lan na wax den ma pile ko su ko defee rek inshallah rabbi ñun ñëpp dinañ ko dégg ñu ñëw analyse Fatma Jaabi lan wax There's coronavirus. They said no touching, so we are not touching. And we're going to make sure we follow the rules and just celebrate Gambia. It is high time we start doing that. Thank you. Chama? Fatma Jaabi mu ne this award is to celebrate Gambia. Du suma wax de waxi Fatma Jaabi moo ko wax. How can you celebrate Gambia and leave the key people out? Naka ngay celebrate Gambia Chama nga bàyyi the key people out of the celebration. Chama, you are very noisy today. How much lo nekk you cannot do two things. Lolo make you unqualified. What they gonna Chama? Fatma Jaabi. This day is to celebrate Gambia. How can you celebrate Gambia without the key people, Chama? The key people you yalla dogal jamono ji mu neex Fatma Jaabi, mu neex Fatou Camara, mu naxari Fatma Jaabi, mu neex Fatou Camara, mu naxari Adama Barrow and his government. Dolen muna sideline. If you want to celebrate Gambia as Fatou Jaabi, you cannot leave these key people out of it. If the celebration is based on that to celebrate Gambia, or the night is to celebrate Gambia. Chama mabaya ranga duga silanda Mrs. Fatma Jaabi yowa. Wow, Fatima Jaabi man dama foog ne gan la dañ ko invite bu ñëw. Xëy amna some many si waxam at bi Fatou jóge di wax after man suma own analysis suma own gis-gis opinion la wax de dama foog ne there were some underlying issues yi nga xam ne xëy xamut why again rek haven't said that everything went well as if nothing happened but hey ni ko am xel na xam ne something is wrong and something was wrong in fact because after later you talk on and if you go further on her speech so déglu li moo wax mu ngi laa wane la mu ngi try to send a message mu ngi try to rectify a rumor mu ngi try to condemn what people think what happened and it's not what happened so the whole speech was trying to condemn a rumor to pretty much not summarize it but again xëy
being a first lady and giving speech, joxe speech, but if I saw the speech, legi do they ham sax legi what you say, and it's very important when you stand in a public place, you do give you compose yourself very well and give speech, and of course she did well. Ñëw na to a level bi nga xam ne was a very low level. Attend the event. I'm a very classic welcoming, which I guess then for you after, which was very fine of her, and Lee is what we have to learn. But again, one thing, or now invite some key dignitaries nga xam ne they were in the fight, or xëy na they were ñoo nekkoon si Gambia démba xëy na nga xam ne the thing will represent the real celebration of the struggle towards xëy na liberation or independence, I would say, because 2006 ñu bari ñu ko oyee is when Gambia gained independence or liberation, which I guess somehow is yes, but to qualify what she was saying, it would be very hard simply because of we do not have anybody ki nga xam ne dafa tolloo moom in terms of protocol in that event. But pare mu ñëw again further down mu ngi wax ne naka am na fu ma waxee di explain naan di explain démbaam moo faatu ni gaay nekkee at mu ne ñi fekkee démba ñoo xam ñi fekkee wu nag o ñi ci bokk dañu mun a xam. Unfortunately, I'm very sorry. man si man su ma fa nekkoon dama ko okot na ko bu wax loolu. Chama am na ko la ñu bàyyi ko rek moom tamit mën a def contribuer. Hello. Hello, assalamu alaikum. Bena Fatou la. Waa si Fatou yi la bokk. Fatou yi daal sonal leen. Man Eva Cham la de, Eva Cham la. Okay, it's not Fatou Cham, it's Eva Cham. This Fatou, honestly, huh? Why, can you hear me? Yes, loud and clear. Paul's mom, I'm co-disciplined. Co-disciplined. Today, he's not focused at all. He's doing many things, and we are in a very important show. So thank you for bringing that up. Discipline him. But we appreciate your program, because at the end of the day, you are not. You didn't open a TV station to do things in private. Not like me, that I can choose to do things in private. So that's why we have TV stations and radio stations. And I do appreciate the fact that this is a review show. So people should know that just because you say something that doesn't favor you on Fatou Camara or First Lady or the award, that doesn't mean that we're disrespecting these people. I think these people that this show is talking about, they're intelligent enough to know this is a feedback, because I'm a business person, and if somebody is negative towards my business, I know that it could improve my business, because it would be a learning curve. So let's just get that straight, because Gambians tend to, if I am with Eva Sarr, nobody will say nothing to Eva Sarr negative, but I can think about something negative, because it's not everybody. Life, whether you say it in private or in public or to their face. So man, Gambian, you have it's a consultation. It's very healthy. It doesn't make you a hypocrite. They should go and find out the definition of hypocrite for a start. I'm not here to speak for Fatou Camara or for anybody, but I'm just giving my opinion straight up. Man, according to the award, I appreciate the gesture. Really, really appreciate the gesture. I'm sure if I was in Fatou Camara's place, probably I will make more blunders than maybe what she's done. So in everything that you do for the first time, there will always be a loophole. There will always be room for improvement. And if feedbacks is not done, and if opinions are not put out there, the organizers cannot pick it up and make sure that next time is bigger and is better. So this is healthy, and I appreciate it. But what I'm saying is, like Paos, I'm going to come to you first, right? I saw your post. I think they released the nominees, the nomination period, and gave us a date from this date to that date. To me, I think, okay, the period was a bit short to be able to nominate, but people made effort. People that cared, the Gambians that cared, they took their time and they nominated who their heroes are. We all had the chance. It was out there. So when we all did the nomination,
the nominations were out. It was done, and it was done there. So people had opinions that they could have shed a light during nomination period. Which Paos, you made a post about youth and women of the year, which is fine. It's reasonable, like something that you might pick up. But there are certain things that certain points that people were saying about the award could have been done during the nomination time. And then when the voting time comes, I'm sure there's a lot of people, they were voting like through timeline, like comments section. And we don't read. Gambians do not read. And that's including myself. So if they said, go to this link or call this number, I'm thinking, you see somebody will post, let's say, Bensouda, and said, I will campaign for Bensouda, vote for Bensouda. You see the comment section voting for Bensouda, voted. And they think that they're voting on the comment section because we don't read. No, it's true. I've seen it trending. So for example, if that period is gone and past, and night is here and entertainment is good, I know your show is fair and balanced. I know you're gonna give it to her in a positive way and in a negative way, and that's healthy. That's fine. But as for me, I enjoyed the best is the entertainment because they were Gambians, they were doing it was just brilliant. And the setting was really good and the idea was good. It was a start. And I think if I'm rating Fatu Camara between 10 out of 10 in the start of this, I would give her maybe 8 or 7.5 or 8 out of 10. That's good. The two, she has to work for it and improve it. As for the first lady, because let's say the first lady that come from outside, I don't appreciate the fact that somebody, a guest, it's not fair. Just because you support your first lady, you love your first lady, another first lady come into the country. She did not say anything bad about your first lady. She did not behave any way in any way to disrespect your first lady. They've had a relationship before. Because that's unfair. If you're gonna say anything, maybe you go and take it with Fatu Camara. It's her event. Why didn't you invite the first lady? And she's the only one who can tell us. The only one in public, that's the only thing I can take. That's the only thing I can take. So I have to have an open mind that way. She cannot attend, whether she sends somebody or not. Moving on from that, I know you're gonna dwell on that a bit more. Maybe you're gonna give us something what we don't know. About this UDP issue that UDP no take over award bid. She was selling tables. If you can afford to go, I think still with UDP right now, they're behaving themselves like they're gonna be the next government in waiting. And you can see they're taking opportunity to go into community event. They went to Treasure Warrior event. Did you see boss people there? Maybe you see government officers there and things like that. But they were there. They were all there. So if they can afford to buy their ticket to show their first and say, this is about Gambians, I applaud them for that. And I think that the people, that's including the government and the public of Gambia, they should stop this nonsense about politicizing everything. Even the bloody coronavirus, they're politicizing it. That's the basics. And they should stop it. They should stop that. They should know when to be a Gambian, when to be a political party member, when to campaign, when to do election. They should have, priorities. They should know when to do things. They should know when things are ending. But Gambians, they can't identify to put themselves where they're supposed to put themselves. So adina bi li ci nekk lu nekk dafa am time te dañ war a respectante te dañ war a understandante te dañ war a am expectante. One thing I'm gonna close with, everybody is saying chamtar. Probably yena ma ko xamne man xetna aguma fa man suma janga soriwul. I don't have PhD, I don't have master's degree. I completed my school in England.
I have a learning difficulty. I am a dyslexic and I don't spell properly. My grammar is the crappiest. But the way I tag along, I'm confident with myself. I train myself. I probably went to counseling. I got help to be the person I am that a lot of people love and appreciate. So doing things in public to these people, it might damage them. Fatu Kamara, do yala do yonenti nit kesala ko man ak yow. So defé dara, ñu ko def yar ak tegel. First lady be the same, president be the same. Why you yar be more monkey? More them right now. And we need to really fix that about ourselves. Before my gang of nit neko sangul dana set. Let's look into ourselves first, fix ourselves. Then you move on. Liana definitely dara neko si. Li jangat la sasla si Fatu Kamara. And I hope to God that she is sitting there listening, taking notes, and our committee are sitting there taking notes, because let me tell you something. If with everybody should have a whether through her messenger, through her phone, through a show or whatever, they're taking notes. If they are up there, they will take notes and they will improve bigger and better. And I wish them all the luck. And I thank them on behalf of GDHI for giving us a chance and thanking the people for voting for us. Jama, ñoo dégg Fatou, thank you. Thank you. Mbaaru tamit Fatou daal wax na waxam waaye wax na lu am solo. Mbaaru ñoom tamit Chama lu ñu amee award moo tax naa mu dem ci ba saf sàpp nag diaspora club ak kaas ñu ne ñoo charité yi bari nañ GDHI ñoo ko win waaye tamit foofu Fatou's defense, Fatou Kamara's defense dafa ibi mu ne let people send in their nominees. Chama foog naa ne foofu noonu képp ku bugg sa charité ñu recognize ko o nit ñu votal ko waroon ngaa jël comme niñ ko sene def vidéo ngay leen ne ñun Gambien bi nañ wàññi diis tamit on that note. Su nit di def dara mu ne leen ne yónneel ñi nga fiil ne bugga ngeen ñu award leen ñu pass ko on their names koolal ngay leen ñun de dañ am charité turon charité Pa Ousmane Cham la gis nañ ne GDHI dugga nañ te ñun tamit charité la ñoo def comme lu GDHI di def waaye Gambien bi dafa bugg a toog nga kool ko moom muy def charité nga neexal ko nga ne ko dama am award dama bugga nga bokk si foog naa ne Fatou doesn't have time to do that, to be honest. At Fatou's defense, Fatou ku ko toppul moo la toppa, she's that kind of a lady. Gis ngeen Fatma Jabi ni mel, very strong and bold. Fatou ku moo àndal gis nga the characters written all over Fatma Jabi. Fatou will be the lead. Waaye moom kenn du ko toppa. Chama ñu move on. Fatou lu mu wax dëgg la tu Cham taar fu ñu bëgg a gën a dëgg rek mooy niñ bàyyi lu ñu jot ci dëkk bi rek mu jël politique def ko ci. Wax na dëgg waaye UDP ñoom ñoo dañ bugg a nekk ñu ngi politique pour bugg a jël réew mi te lépp lu nit di def dinañ ko ci dugal waaye tamit su ñoo dugal nañ dem ak xel. Fatou moo def this event bu mu defee event bii nii comme li ñoo wax la gis na dëkk bi jamono ji ak pour réew mi toll ku wax dëgg wax nag ak pour réew mi toll xëy na du ñàkk bind na yeneen political parties yi bind na ñeneen ak ñeneen kenn xamu Fatou waxut moo tax may la Fatou rek moo ñu mun a génnee fii ndax bind na PPP ndax bind na Barrows Party ndax bind na doy ndax bind na beneen boo xamante ne Chama bàyyi nañ ko xel muy lan coowal Africell génnoon na fi Chama nit ñi ñu ne Africell dañ doon nekk di naan nit ñi ñu ngay jël nit ñi seen xaalis bi di ko lekk ñu gis ne Africell jàpp nañ ci guddi Fatou bi ba mel ni ñoom ñoo def event bi sax is Fatou's ideas Fatou's concept mu nekkal li nga xamante ne waaye Africell jàpp nañ ci jàpp boo xamante ni Chama am na ñeneen tam ñuy wax ne ndax Fatou waroon na moo nangu loolu ñi nga xam ne they are doing business Fatou mu am a media house boo xamante ne she should serve as a watchdog bi nga xamante ne am na voice ki nga xamante ne wax dëgg ne yàlla soo waxee nit ñi dinañ la déglu soo génnee nga ne leen ne lii du dëgg ba pare yéen ngeen da ngeen jógewoon di xeex injustice Africell def li nga xamante ne wax dëgg ne yàlla du woon lu baax ci ñi nga xamante ne mooy Gambian yi nga xamante ne mu ne Ibasa please don't start the diaspora club never complain but ñu tuumal leen rek jub soo jaak nuyu nañ la yaa ngi déglu ñu nuyu mais fana Iba yow yaa ngi mistake GDHI ak diaspora club so lay wax da nga ko jaxase gars yi waaw xam nga ñoom naa diaspora club GDHI Gambia diaspora initiative club la mooy GDHI ak diaspora club waaye diaspora club bi sa Chama mënoon nañoo ñëw on they are also diasporas ñi nga xam ne dañu am charity they should have been awarded
why Iba ko Iba ñëwoon nit ñi vote wina si ñu dem ak ku leen neex rek comme li ñoo wax la Iba so committee bi am nañ 60% pour decide foofu noonu blanc xam nga li initial state bi was very fair. Wow. Yow yaay nominate ku la neex so neex sa nominate APRC is up to you. Absolutely. At Fatu's defense, loolu laa wax ne. Yes. At nomination level, foofu was very fair. People will nominate whoever they want. But the shortlisting, foofu nga mën a blame kañ ne committee bi la tax gaay dugal Mr. A si Y. That's where you're gonna blame them. Moo tax man li ma bina noonu my challenge la tax ñu dugal Gina Bass in the youth. Why I'm not blaming why they nominate her. Of course, when man you nominate ma fin nominate Sir Dawda, but it's up to the people who are shortlisting. No. Why? Right now, but it's up to the board to sit down and say, "Na okay, na Pa Usman min nominate plus nangam, na fit na the category of A, B, C, and D. So man tick now all the boxes in that category. You're tall, you are safe. One. You see Ivasar, Yanko nominate plus nangam, finger nominate Pa Us. Now instead na Ivasar meet the criteria for A, B, C, and D. So Ivasar only meet one Ivasar, then last shortlist, you are going out. Then you said so we are 20 who were shortlisted. Then go scale down by 4. Those 4 are the ones who will go to the voting process. For community Chamtara was known right now. Man, what I wrote it at the point being been already shortlisted. All the nominees but come down to 4. Being in a shortlist, they want to shortlist a key because it's not in the key does not fit in that category. However, a category called Sports Personality of the Year. We have Gambian footballers who have been called to play for Gambia. Yes, but recently Gambian squad footballers play Gambia. Exactly. So they should have normally if you look at the BAFTAs recently, guys complain about diversity. Exactly. Wow, this now for best prince the rest now for. But last year it was about women abuse time more sexual rape case jigeni. But ñebi solo in protest against sexual assault of women. Last year alone. This year is about diversity. So in every award, people must is a fault and journalists will watch it and listen to it and analyze after. Unfortunately, ñun Gambia amuñ the habit of nga def ma analyze. Gambia la gisene bara will sit down and speak super ñep tachu. But after every speech, journalists should go and do the background work and analyze that speech if you are a public figure. Monday, if I come talk to Facebook saga because of it's not experience of me. But if I sat down in any example, be Ahmad Ba, where dafa jail all bombsters. But if Ahmad Ba speaks like that, he is a statesman, we assume that it's a policy. Man sumako wehe is nothing because of Manduma. So, Fatima Jabi, before you had a speech, after I expect Gambian journalists to sit down and listen that speech and analyze it. Did I challenge Gambian journalists? You def a follow-up bi moy lan li fu Fatma Jabi wa bu so jak mu ne Ivasa, please don't start the diaspora club, never complain, bul ñu tuumal nak yalla buma len tuumal bu so du samay mbir waye comme li ñoo wax la rek moving on awma time pour tontu ken ku ko gisee rek jël ko ni ko bëgg gisee awma time pour wara tontu wala pour tuumal ken wessuna lolu te man ma rus pour tuumal sax waye li ñoo wax la DJHI charity diaspora club bi charity ngena def comme nu Cham waxé rek pour ñu def di shortlist indi ko
moo xam wax ngeen si suuf bu soo ngeen kebetu mu génna moo xam waxu leen si suuf ngeen kebetu mu génna ñun foog naa ne sax li ñoo def moom war ngeen koo mun a gis waaye Eva la rek xam naa ne diaspora bi ñi ma dee mun a digest duñ bari which is normal defuma ko pour seet li neex bu so jaar Iba ma tag yaa ngi invite diaspora club li neex diaspora bi defuma ko pour lan damaa def suma review lu ko nit jëlee nag gisee ko wasalaam comme li ma wax la ñun defuñ plateforme yi defante defuñ plateforme yi teesante defuñ plateforme yi jotalante ni ko askan bi présenté noonu lañ koy indee moo xam duga ngeen seeni néeg di complain mu génn mu am ñu si jot ko waaye li ñoo wax li caama di wax la shortlist GDHI charity la bu ñoo def caama ndax du fa caam dimbale ma fii moom moo noo beta diaspora club bi tamit ñu ngeen network between the Gambians in the diaspora ak ñi nga xam ne ñooy seen réew te ñu ngeen liggéey ci health bi te wax dëgg ne yàlla charity la ñoo def tam caama nga nekkoon dimbale ma rek xëy na foofu nga ma faa gindi bu baax fekkee ne ñu ngi bootal GDHI diaspora club bi waroon nañ leen faa gis tamit yeneen charity si sey mu ngi def charity si yëpp waroon nañu ñëw waaye at Fatu's defense fii maa ko bee defense Gambian yi dañ dee bugg a diis téye seen bopp ak yaa litul kono ñu dee bugg a nit ñi di leen dee toppa caama comme li nga wax la Fatou mu ne képp koo xam ne fil ngeen ne yelloo nañu award ko rek génnal leen ngeen indi seeni tur ngeen pass ko on then board bi dinañ def seen liggéey bu xarañ bu rafet su ko defee ñu go with the votes te foog naa askan bi wax nañ te askan bi jël nañ kon ñu move on caama ma bàyyi la rek lépp loo si bëgg a yokk nga yokk ko si lépp loo si bëgg a indi nga indi ko si su ko defee rek ñu move on amuñ time ñu ngi am yeneen yi nga xamante ne ñu ngi ko bëgg a indi Bamba Mass émission bi mu ngi bëgg a ñëw wax dëgg ne Mariam Johnson sax mu ngi fi doon def charity moom leen naka la charité bi tudda te demoon nañ fa sax St. Mary's she's doing a great no and moom si boppam next time Mariam is watching nana tax ñëwut forward so this has to do with diaspora or whatever bu soo jaar foofu noonu ma dimbale la say this is not a personal attack or anything waaye comme li ma wax la rek fekk aye naa caama buñ tontu rek duñu tontu gis-gis la te dinañ ko indi te dinañ ko post te dinañ ko rafetlu tamit bu baax a baax moo tax say post dama koy indi àdduna gis ko ñu xam ne ñun dawuñ ragaluñ dawuma sàllaay moo tax Iba gis nga man if I was in the organizing team dinaa wax Fatou mu create benn catégorie bi nga xam ne dafa award ñëwee mu ne thank you Fatou Cham Jobaate bu so jaar even some of the diaspora club members who was watching did congratulate GDHI. Did we mention anything that diaspora club didn't congratulate or are upset or are this wouldn't they mislead or they misunderstand but they try to they jël wax because they spin so loo xam ne it's not really necessary because lii ni ma ko readee ni ma ko gisee mooy dafa mel ni dañ am envy boo xam ne GDHI shouldn't have it ku nekk rek sa mind lim la jox noonu ngay demee yes it is an award boo xamante ne each and every Gambian should congratulate them we congratulated Fatou Camara despite that dinañ ko laaj si kanam ñu ne the initiative she has is absolutely great the event bi nim ko putee together maa ngi ko jox Fatou Camara congratulate ko why we are not going to babysit anybody man Eva duma babysit anybody waruma xarit utuma kabudu utuma soppe utuma àndandoor loolu la ñoo wax waaye daleen de avoid de indi confliction muy try de miss people bi or the miscode nit ki li moo wax foofu la ñoo waxee waaye comme li ñoo wax la you guys are all doing great yéen a ngi def charity boo xamante ne absolutely wonderful te waxoon naa leen ko boo leen doon door ak léegi fi ngeen eega seen critics ñoo leen may ngeen eega foofu allowed to digest critics waaye a lot of Gambian people do not allow to digest critics Eva ya kanamam bi neexuma am nañ raison ci lu ñu dee wax neexuñ ko ku fi def li fi jar ñu babysit la we will babysit you ku fi deful lu jar ñu babysit la duñ la babysit we will bring it comme ni ma ko waxee it has fii dara nekko fi loo xam ne moo woor bu ma create la we want on social media di déglu nit ñi di seetaan kon we are citizens we are Gambians dañoo dugg ci kër yi dañoo dugg ci xew yi dañoo dugg ci boosi we will take di waxtaan moo tax mu tudda xew-xewi jamono ñu indi ko teg ko ci table bi we will suggest next time is Fatou Camara is doing it all charities nag ñi nga xam ne muy Mrs Johnson charity boom chair GDHI diaspora club bi yéen ñëpp people bi ñu send their nominees in su ko defee nga xamante ne people will vote and I think I did make myself very clear thank you all moving on Chama ñu dem waxtu amut ñu dem si leneen bëgg a analyse guddi bi 1 hour dese nañu some few minutes yoo xam ne mënuñu koo jeexal Fatba Jaabi lañ emoon muy speedam bi nga xam ne wax na ko
moo tax ma ne lu waay di wax rek nañ ci bàyyi xel because ñuy déglu te caama challenge nga tamit journaliste pour ñu dem ñu follow up Fatma Jabi ba tey wax na ne am na interview ak Omar Wali boobu mënuma ko indi time wouldn't permit us honestly but def na interview boo xam ne body language tamit facial expression and everything if you are a public figure you will not be spared su fekkee public figure nga especially nga nekk a first lady from another land nga ñëw to another land ñu bari ñu ngi wax ne Fatma Jabi is a Gambian she deserve it yes waaye journalist Freetown yi fu mu nekk ni sax ñooy gën a binda because ñu ñoo wone Fatma Jabi is not a Gambian born papa mooy Gambian ñu ngi wone ne is not a Gambian born ñoo settle Gambia def business loolu is all going round moo laa wone lii emul rek Gambia Freetown media bi has picked it up seen journalist bi nga xam ne moo gën a critical kooku pick na ko up binda na challenge na even the Freetonian government pour wax leen ne visit bi wasn't based on was it based on it wasn't naka lañ ko dee waxee sax Chama official no waaw naka la fàtte naa woon bu ma bëgg a use honestly because am na li nit ñi di binda moo ma nekk di distract right now so nekkut mission boo xam ne is between the Gambia government and the Sierra Leonean government nekkut official it's not diplomatic xam nga trip bi noonu la ko gars yi di waxee waaye li ñoo wala Fatma Jabi moom si boppam jàpp na boppam mu ne is to celebrate Gambia so su ñoo celebrate Gambia li ma wax rek mooy génneel ñu coronavirus bi fii caama ñun nekk di waxi coronavirus li ma wax President Barrow will not be leave out of this whatever happen moo laa wone ñun Gambia na suñ professionalism ba tey daf dee des whatever lu ñoo def comme lu Fat Cham Jobaate wala and I strongly agree with her politics nañ ko jël tegee ko fële suñoo liggéey ñu liggéey waaye soo ànduta Fat Cham Jobaate si lu moo def soo waxee li ñu jël la foog ne anti Fat jaxasoo am na fa tuuti caama comme li nga wax la rek jaxasoo am na fa caama soo ñu mënee génne loolu xaw ma foo ko jëlee on board thank you jaxasoo am na fa tuuti jaxasoo bi fan la jógee nag ñoom seen bopp ñi nga xam ne def nañ ko wane nañ ne jaxasoo am na somewhere am na ba tey ñi dem ñu wax ne Fatma Jabi dem na fi nga xamante ne mooy si University of the Gambia bi joxe lecture Dr Cissé moo ko facilitate moom moo arrange all that dañ bëgg a wàcce First Lady Gambia li coow la yoo xam ne coow baa ngee dem on we are not perfect we will try to wax loo xam ne we will not get the exactly words because we haven't got the exactly screenshots here right in front of us ndi kon screenshot yëpp laay dugal but I also don't want people to be scared of me xaritoo ñoom di wala di dugal si linki jàmbur di follow up di screenshot their stuff it is not absolutely decent ku gis fii ma dugal sa post ma share ko wone ko yow sa boppa di nga ragal te métier bi dañoo am pour safeguard tam suñ boppa sometime waaye nag dinañ try ñu xool ko note down the important ones ñu bàyyi the other ones mu dem gannaaw waaye comme li ñoo wax na rek Fatma Jabi wax na ko mu ne to celebrate Gambia and then fooguma ne président Barrow ak gouvernement am bi war nañ la ne war a mun a bàyyi gannaaw ba tambe moom moo nekkoon di man of the year comme niñ ko waxee gisuñ ko fa mu teewu fa nana tax mu teeweewul fa kenn xamul is down to ba egg na he is busy ba pare buñu fàtte ne coronavirus bi mu doon dem on Mariam Faye Sala waxoon nañ ne dina ñëw Youssou Ndour Fatou Camara si boppam ak teamam bi annonce nañ ne Youssou Ndour dina bokk si ñoo xam ne dañoo hand over the awards waaye gisuñ Youssou Ndour pour mu ñëw so yi yëpp nekk na loo xamante ne Fatuma Bio xëy na relationship am ak Fatou Camara loolu la am moo tax but it wasn't not it the award wasn't award boo xamante ne award bi nga xam ne government xëy na ñoo ko doon def ba nga xam ne diplomate yi ñu soxloon pour ñu ñëw yëpp dinañ ko war a mën a def comme ni ko Fatou Cham joxe ordinary citizen Fatou Camara organise na am na a very nice or initiative plan boo xamante ne or concept boo xam ne mu indi ko mu présent ko mu am ñu ko adoo mu am ñëpp ko adoo sax there is nobody koo xam ne adoowul li Fatou def everybody adores it waaye comme li ñoo wax la rek there is always room for improvement and critics will be there all the time Fatou su ko fi defatee sax dinañ génne leneen waaye ndax critics yi dañoo minimize yes te mu ngi ko doog a start Fatou Cham wane ne dina ko jox 80 te xam naa ne tey fii Cham soo fi ubbi woon dina ko jox 8 soo fi ubbi woon tey ñeneen ñi dinañ ne dinaa ko jox 10 out of 10 ñeneen ñi dinañ ko jox 7 people will réew aduna su xel yëpp amoon aduna jeex na du neex kon du kon duñ soxla tey ñuy wax if each and everyone were perfect tey du kon duñ fi toog sax di am débat yi oo di waxtaan because doo nit Buso Jack duma nit input Buso Jack duma nit input Mariam Johnson duma nit input ki kenn du seek advice Fatou bu mu ko waxee mu ne bu mu ñëwee ci moom dafa dem waxtaan ci ak First Lady of Freetown tey suñu gis-gis amoon ñëpp xam lu ñoo def ku nekk ki nga xam ne expert nga ci li nga def kenn du seek advice fenn du kon aduna tukki na bu yàgga
so loolu la rek kon ñu move on dina ñëw ci Fatou Camara speecham bi nga xam ne moom si boppam def na ko few errors yi nga xam ne gis nañ ko mu def ko mu war ko mun a bàyyi xel xëy na loolu tax na sax li tax yii yu bari mu génn xëy na tax na lu tax sax nit ñu bari foog ne this is happening or there is a problem going or an inside fight maa ngi doon wax si Africell balaa maa doon dugg ci Buso Jaak texam boobu noonu mooy lan Africell caama ñu bari gisoon nañ ne ñu ngi doon sàcc nit ñi sàcc because evidence were there nit ñi di charge rate bi ñii di charge rate bi rek Fatou Cham am na lu mu wax mu ne Africell are doing business and Fatou xaaral ma indi ko rek bala because Buso eenama bala ma fee wax loo xam ne waruma ko wax ñu dugal ma kër yaama di tax te man ragaluma dem kër yaama di tax si kaw nag si dee man ko teg ci yoon su ma ko tegul ci yoon nag dinaa baalu te dinaa apologize and dinaa move on doomi aadama laa buy lekk di naan te suma tarxiisee rek te suma métier lay tarxiisee kon ma seet Fatou Cham Jobaate lim binda ma share ko read ko mu ne Africell is a client Africell is a client to Fatou Network and sponsor their award is a client definitely waaye li ñoo wax tam yow Fatou is a journalist mu nekk journalist boo xamante ne yàlla may na ko mu nekk koo xamante ne tamit she have a voice képp koo xam ne that she should serve as a watchdog boo xam ne képp kuy naxasal réew mi rek voice am war nañ koo dégga comme li ñoo wax injustice Africell liñ def post yu bari nañ génne na man lu ma amul idea trop duma ko dee bugg a waxtaane suma idea awma si woon great knowledge munuma ci wana wax investigate na waaye my investigation was limited munuma woon a génn wax si daraay Africell bi moo tax ma mandu ci kon yéen mi dut wax ne dama dee mandu ci lu ma xamul ak lu ma leerul ak lu ma amul concrete evidence dama si dee mandu because fen lay daw ak sosal ndig ñaanuma yàlla man maa mag sosal te man maa sut sosal dama ko dee rus suma tur jiitu na ma jiitu boo xam ne ragal naa ñu ne moo ko sos te loolu rek laay ñaan saay bu ma julee ñaari rakka dama dee wax yàlla yal nga ma musal si sos musal ma ci wax loo xamante ne wax dëgg ne yàlla amu fu ma ko teg wala fu wéer fu ma ko teg moo tax suma knowledge su demee ba nga xam ne maa ngi gëstu soriwuma ci lu bari rek dama ci dee mandu moo tax bu Africell bi mënuma woon a génn waaye caama ñi nga xam ne ñooy consume loolu noonu product bi Africell di ko jëlee si nit ñi Africell nga xam ne dañ strong te man maa ngi congratulate Africell on 1 gram dama dem Africell I was happy a lot of Gambian yoo xam ne government bi joxuñu leen liggéey Africell ñoo leen jox liggéey dama dugg Africell building I was really happy mun naa wax ne li ma gis si ground bu ma nekkoon wallahi lal azim 95% of the people or their workers si ground bu ma nekkoon or si floor bu ma nekkoon naa all Gambians xëy na yeneen percentage bi laay jël jox ko yeneen nationalities or yeneen nationals waaye nag loolu noonu Africell wax dëgg ne yàlla liggéey bu rafet waaye tamit duñ jógee ko si nit ñi ñuy naan nit ñi ñu fraude nit ñi laa ko mun a ooyee ba pare ñu ñëwaati journalist yi war a mun a génn challenge leen ñu gis ñooñu di leen champion lii lu nit ñi wax la rek ne Africell champion nañ guddi gi def nañ lu ñëw wax waaye Fatou Cham tam lu mu wax tam lu am solo la nit kuy jaay ku nekk da nga bëgg a client te suñ nekkee ku nga xam ne wax dëgg ne yàlla bëgg nañoo sponsor guddi gi why not waaye di nga xam ne di set up tamit nga xool di whole set up it might be wrong it might be right di nga gis ne Africell dooleel nañ ko doole boo xamante ne wax dëgg ne yàlla next year mooy gën a am doole because ñëpp xam nañ ne sponsor mooy doole Cham sponsor mooy doole finance is very important lu waay di def soo amee koo xam ne mu ngi taxaw bugga laa sponsor o bugga laa finance rek dafa am doole kon ñu move on loolu moo nekkoon loo xam ne gis nañ ko mun na moo nekk loo xam ne lu am la nekkul ne luñ gën a di wax rek is true mun nañoo am moo tax ñu ne to agree and to disagree ñu xamal ñu loo xam ne waxuñ ko woon wala gisuñ ko woon su ko defee comme li ma wax ma nekk nit koo xam ne dama dee moytu di apologize too much because ku yab sa kàddu rek sa kàddu su baree si biti rek sa yabel bar I might be small and tiny waaye nag yabel bugguma ko si métier bu may def te duma bugga itam di may nit room yabel because sa wax su génnee sa apologies bari 1 minute 2 minutes nit ñi attaque la nga ne li nga génne sorry juri dee bu yàggee rek dinañ la yeb te duñ respecter sa kàddu yi nga def te dama ko dee moytu moo tax bala ma dee génne dama dee prépare bu baax a baax seet li ma def li ma amul knowledge bu bari duma si dee gaaw a dugg kon ñu move on dama ko dee seet teg si suuf nag seeti leneen li nga xam ne su ma ko indee rek nit ñi dinañ wax ne def na research am def na homework am right and I love these challenges because Gambian media bi mënuñoo nekk di present loo xam ne they have no knowledge wala amuñ great knowledge si la ñoo def yéen ñi ñoo challenge we love your challenges I love challenges man challenges dama ko love dama binda dafa tax bi dama dee jël suma time there was a time I posted something bu ma ko posté people bi ñu ko doon screenshot di ko seet keroog laa door di proofread keroog laa dee toog because dama daan skip di proofread suma proofread ba pare ma pass ko on ku ma óolu ma ne ko readal ma ndax misuma anything moo laa woon ne I am taking it moom maa woon ne disturb na ma moom maa woon ne whatever one does danga dee baax nga open up
ñooñu buñ jëlee suma loolu di ko screenshot di ko passante ba mu ñëw ci man ma jox ko mu am ko indi to my attention keroog laa ne ndeke nekkatuma sagari Eva bu ma fogoon suma bopp lépp loo xam ne dina génn mu dem suma status my status people do screenshot it a lot ma gis na si man la mu won ma ko keroog laa bàyyi suma xel ba lépp li ma bindati dama si dee toog duma ko bindee ros damaa toog xelaat ko damaa toog dalal ko léegi-léeg mu am dara lu génn ma bugg a bind rek ma tey ma xam ne ñi ko follow bari nañ mun nañ ko screenshot te si boobaa rek dina métti pour ma and then I am somebody koo xam ne I hate to be defensive bugguma ko to be defensive when I make errors su ma wrongee I will go out te dinaa ko dee amend somebody I did something on my post suma status bi WhatsApp mu indi ko to my attention ma gis ne am na a lot of view waaye dama ko indi down ma startaat ko ma bindaat ko properly den ma acc ko noonu la ñu liggéeyee te loolu mooy yóbbu réew ak nit si boppam kon ñun ñu dem ci leneen caama ma bàyyi rek su dee bëgg ngaa am leneen si looy duga su ko defee ma indi speech Fatou Camara bi indi yeah dinaa dem down ma bàyyi la nga waree su ko defee ma mun a def suma indi speech Fatou Camara bi yeah waaw non pour comme li nga wax rek foog naa lii is we all agree ne is the first time and we all agree ne wax dëgg ne yàlla despite all the odds they really deserve a thumbs up but that doesn't mean ne everything was perfect because you mel ni su happen ne if I was Fatou or the committee this is the most important time of the whole event because after the successful of every event towards another one that will always depend on the evaluation and this only happens after and one way of carrying an evaluation after a program mooy léegi feedbacks and feedbacks are very important it supports and it helps to build and prepare you for a next one su fekkee ne bi nekkul the last one I'm sure being the last because gis naa ne mu ngi determined to go for another one but if su jumpee the gun rek then dafa am mistake ñu bari doo leen fi event mu neex bañ foog ne neex na gars yi bu ko yokkaat mu far fail then they didn't have it for the third time simply because the first time the simple errors the attention to detail errors that they left out which they deem it not important or brush in the carpet mu dem rek loolu mu tem leen to go for another one then they end up failing so you may have 1 2 but you won't have the third one and the people are not stupid they are watching but the issue of this official thing man dama try for this thing is Fatou herself and Fatou the network because benn time mu ngi benn post def ko article right Fatou Camara ma bina mane what is Fatou Camara in Fatou network because the post was just full stop Fatou Camara and I wanted to see Fatou Camara COO Fatou Camara publisher in chief or editor in chief those things so it's very important in the Gambia when we write when we stand out to say something we distinguish our personal center approach with the job that we are doing because Fatou legally would not represent the view of Fatou Network. Likewise, Fatou Network would not represent the views of Fatou. Whether yes, Fatou do at some point have influence over what the network will write, because how Malandafa is I know that she's a proprietor, but apart from that, is she the chairman? Is she the editor-in-chief? What role is her in regards to news going out to the public? Because the issue of official, whether I would question not Fatou herself, but did any of the journalists or any of her staff bother to do an intensive challenge? Of course, I see one of them was invited, but what would you expect? A client and a service giver on one table, the event. So you wouldn't expect there will be a hard questioning going out and a challenging, because otherwise, if you challenge me, I stop your contract because you depend on me for the sustainability of your station. And if you want to point out what I do, I cut short my sponsorship, and you are dead, and that's not what they want. But again, the ethics of the job requires you not to
do such things. You have to hit it on the head. You have to report in the interest of the public, not as per your sponsor. But given the fact that's the world we live in now. We live in a capitalist world. The bigger players, they control everything. Where they dictate whatever you do, whatever you write, and you go get you up right now. But on that note, we move on to the next topic. No, I want 1 hour. Why are we able to hour? No. Time is 8 minutes la dese, wala 5 minutes la dese. Why all the time ni la demi? I doubt maybe nañ mëna dugg ci the issue of Bamba Mass bi nga xamne mo jitu won sax Fatou bi waaye comme ni ñoo wala rek nit ku nekk rek dafa am lu la yàlla may te loolu la ko yàlla may kon Fatou na xam ne dafa am lu ko yàlla may du jàmbaar yaayam nag dinañ ci dugg si kanam ñu gis ne first lady bu Freetown Chama ñu déglu Fatma Jabi bio lu mu wax de ñu ñëw bala ñoo tuumalaat wax na lu mu waxut kon ñu déglu ko directly from her mouth herself then you move on su ko defee dinañ read comments yi waaye bala ma ko dugare dama ko bëgg a share first bëgguma dara mu raw dara laa bëggut mu raw fii su ko defee rek nga xam ne dañ ko déggee direct ci ki ko wax pour mu leer rek I love these challenges bi nga xam ne dama ko dee face and I love man lu ma gën a bëgg mooy challenges our own people. It is very important to be celebrated when you are alive. If you've done something great for your nation, your continent, you deserve to be celebrated so that it motivates you to do more. I want to congratulate Madam Fatou Kamara for being one of the most wonderful young ladies in this country. She's a friend and my sister. We've known each other for about 20 plus years. We have traveled and we have done things together that so many people will understand, but some will not. And for those who don't understand, I'm sorry you were not part of our journey. For those who do understand, I'm happy that you are part of that journey. Thank you so very much, Gambia, for celebrating our... Chama. Foofu laay am as a first lady ndax li war na moo nekk kàddu yu bàyyeekoo si Fatma Jabi moo la wone she wasn't also prepared. Who wants to know? People are not interested. We are here to celebrate Gambia. Waaye yii la nit ñi askan bi di indi naan yii mooy yi nga xam ne I hate Garawala. For those who know Fatma Jabi and Fatou Kamara, they have been together for over 20 years. Yeah? Over 20 years ñu ngi ànd Chama. Ñaan ñuy ànd over 20 years. Mu am bés yow as a first lady te foofu la ko ñu bari criticize. Mariam Fall Sala was invited te dinañ ci ñëw to the end of it. Youssou Ndour was invited. Youssou Ndour mi nga xam ne sax is not dinañ ko ne diplomat la in his way in music. Waaye gëna na si politique nekkaatu ministre sax du ñëw ci yenn façon event sax la moo Fatma Jabi waxuñ ne bu mu ñëw wax na leer te na set te dinañ ci ñëw. Muy di wax di galar kàddu yi nga xam ne eeg na moo tax ñu bari sukkandeku ne there is a problem. Mu ne ñi bokkul seeni Johnny Chama ñu indiwaat ko back ñu play ko su ko defee askan bi mën koo déglu. It's not my words. It is comme ni ko gaay waxee Her Excellency Fatmata Jabi Bio moo ko wax. First lady, is this what is expected, Chama? Ladies and gentlemen, today I am all Gambian, proud to be here to celebrate our own people. It is very important to be celebrated when you are alive. If you've done something great for your nation, your continent, you deserve to be celebrated so that it motivates you to do more. I want to congratulate Madam. Foofu as long as mu ngi dem may suma pen bi mu ngi can xam naa bu soo jaak moo ma ñaanal salatul fatiha pour cal pen bi can moo tax pen bi nanguta dem Chama li mu wax la rek li mu wax fi make na so much sense. It is good to be celebrated when you are alive. Nit ki bala nga ko yéen miy waaj pour def award te xam naa ne award si dinañ bari na comme ni ko gaay waxee Fatou always pave the way and then she will never be a follower comme ni ko fan sami waxee kon xam naa ne award si yaa ngi takarnaase dinañ award ñi award a ngi award di ñëw ñi xelaat pour award ñu ngi award di ñëw waaye tam buñu fàtte ne Mrs Johnson defoon na fi award kon Fatou nekkul ku ko njëkk a door kon ñu dem Chama mu am lu am solo lu mu fi wax mu ne baax na it is good to award people when they are alive comme am na ko waxoon nit ki kuy dunda soo ko joxee dara nga ne ko jërëjëf ci wàlla bu mu nekka foog naa ne loolu dara nekkut ci te loolu tamit ñu ngi ko see jaajëfal moom mi nga xamante ne
mooy first lady bu Freetown kon ñu continuer rek ci first lady bi waxa Madam Fatou Camara for being one of the most wonderful young ladies in this country. She's a friend and my sister. We've known each other for about 20 plus years. We have traveled and we have done things together that so many people will understand, but some will not. And for those who don't understand, I'm sorry you were not part of our journey. For those who do... Chama, for those who do not understand, will not be part of our journey. What journey are we talking about here? No, what journey are we talking about here? Is it a journey to celebrate Gambia or is it a journey to celebrate Fatou Camara's career? You guys are friends. You have been friends. Kon fofu rek lañ ko stopé ñu déglu waat ko rek Chama. Ban journey? You déglu waat ko one more time then you know. Understand, I'm happy that you are part of that journey. For those who understand, I am happy because you will be part of that journey. What about for people like me and you who doesn't understand and will never understand? We won't be part of the journey. What about for me, who I want to be part of the journey? But I try to, not try, you make me understand so that I can be part of the journey. Cham, make a law Hamantini, Fatma Jabi at the beginning, and I would love it. Then I couldn't pull out that side. She wasn't prepared to talk. Oh, do I have to say something? She wasn't prepared. But gathering boy them as a first lady be prepared. Bena bindakat Obama wahon nako. Mune the best writer in the world. Could the best spokesperson. The best spokesperson, Chama, they prepare himself. The fact prepare himself or herself, who know how much speak. If you don't prepare yourself, you end up falling in mess. Dinga wa yo hamantene, hegna mom nim ko don waxe comme lima wala gis dafa yaatu. Ki dina gisee ni ki gisee ni ki gisee ni. Mom nim ko waxe word sami nit ñang ko download diko share. I want to be part of the journey. But man ñom fu nekk ni duma mëna understand journey because understand. So mu nekk wax yoo xamante ne wax dëgg ne yàlla as a first lady of Freetown doomi Freetown yi yéen yëpp toog di déglu waroon nañoo expect something. It was time bi nga xam ne coronavirus sonal nañu bu ñëwee first dugg si sereet kapet bi lu mu wax mooy it is not a moment to shake hands because of the coronavirus. Send na a message there. Moom her role is to send a message. Whatever lim xam ne daf ko wax will be hunt down. Daf ko hunt down. Cham. Kon mota ñu dé wone rek ñun ñëpp we have to learn from it. Bes way gëna rek li ma wax la rek you need to prepare yourself. Prepare yourself boko be nga xamné say cadeau mom lañ la dé tiyé comme ni ma bu so jaar bu gëna tiyé fi ci samay cadeau. Nit ku nekk rek sa cadeau ci lañ la dé mëna tiyé té askan bi ñun ñëpp is a learning curve bo xamné we all should learn from it. Being in public figure nekkulo public figure ku nekk rek sa cadeau nga bay ko xel be lepp loy wax rek bul nangu ñu jappé la ci né la yow ya ko waxon. And then will try to be defensive because I'm not the likes of Omar Wali interview on problem ko nako lo min chili dina ko don twist a lot lim ci min dega du explainal Gambian ne li la ci juplu won o li la ci min lolu nonu mom la ko askan bi gisé ne ndax du garu walé ñuy garu walé Fatouma Baba why last year bu Fatou don def networking party bi Fatou Baba was there. Fatou Baba was there. What is the issue here? Ñomi neen ñoo xam we don't want to know. Ñun our problem as Gambians and as citizens moy li yóbbu réew mi kanam xarito boo gis am na jaxasoo ñun lu yóbbu réew mi kanam moo ñu intéressé moo ñu amal interest ñun loolu lañ bëgg a gis we don't have time bi nga xam ne dañ bëgg a gis li nga xamante ne mooy dafa delloo suñu réew mi gannaaw ndax askan bi Fatou Jabi ñëw na Mariam Faye Sall ñëw man bu ma déggee woon ne Mariam Faye Sall was invited dama ne du ñëw no way it wasn't centered boo xamante ne yes, it is first time it has happened. Senegal ñaata big event ñoo fa am seen doomi réew indi ko tek ko fa loo xam ne njëriñi réew mi la sax te Mariam Faye Sall di dem so su ne award bi dafa ne Fatou bu est-ce que mu ngi award waa baax na waaye award bi pour lan la award bi pour nit ku nekk sooy jóg as a first lady or as a public figure lu la ekkati dafa war a nekk loo xamante ne dangay gëstu nga xool nga pose a lot of question why bu du jeex how why danga ko war di collecté bu baax
tey Mariam Faye Sall su ñëwoon dañ doon fàtte sax Freetown sénégalais yi di su kii pare kii teg su kii pare kii teg ndi kon dinañ attaque Mariam Faye Sall attaque boo xam ne yàlla rek a xam lu mu doon toll waaye su nekkoon loo xamante ne comme li ko wattu célébrer di Gambie la moom Fatma Jaabi ba tey ndi kon mu nekkal loo xamante ni ñi amee réew mi bokkat nañ ci dugal ci seen loxo caama ndi kon dina doon romba fii moom Fatma Jaabi ba tey mu ne féministe la si wootam kàddoom lay ñëwee she's a feminist and daf dee bëgg a dee promote jigéen ñi yes international day waroon na moo nekk boo xam ne international women's day boo xam ne ñoom ñetti faatu yi yëpp dañ ko doon ceer te ndukoon wax dëgg ne yàlla doole bi ak dangar bi dafa doon am caama ñoom ñu jóg ñu ngi xeexal jigéen ñi ñu won exemple am na ba tey ñuy wax depuis bu Fatou Camara ñibbee ba tey lan la defal Gambia jigéen ñaa ngi ci kaw bi di xeex injustice bi tey la gën a mel ni tous les male nit ñaa ngi jooy school fees yaa ngi seer saaku maalo dem na op li nga xamante ni maanaam lu nit ñi di dunda la moom si boppam daf ko dee wax trafic bi Gambia driver yaa ngi dunda ci kaw bandoola yi the likes of ñi nga xam ne ñooy top in business the like of Africell ñu ngi not nit ñi ci daan di raise their prices boo xam ne système bi waxul leen ñu operate ci that price moom Fatou Camara ba tey mu waroon a jiite charities yi nga xam ne ñooy di GDHI suñu amee anything to hand over suñu amee any opening ceremony moom Fatou Camara ba tey waroon a jiite the likes of diaspora club suñu amee anything loo xamante ne is a good initiative boo xam ne ñu ngi koo defal dëkk bi moom Fatou Camara mu nekk koo xam ne moo leen a champion naam su si bokkut sax waaye mu nekk koo xam ne dinañ ko gis suñ ootee mu dem uyu leen wala mu dem jënd taabul wala mu dem dooleel leen si seen liggéey yu rafet yi ñoo def Aji Kumba dafay woo awardé foog naa ne kooku awardam bi daf ko mérité comme ni nga wax it should have been based on merit moom daf ko mérité dafa ñaxa ba eega fu mu eega jël xaalisam tëj këram ñibbi Aji Kumba dafay bu mu doon ñibbi wax na ma trip bi yëpp nu moo demee everything ñaata si ñun man number one maa pare pour sacrifice pour ñibbi pour suma réew man da ngeen ko dee dégg all the time I am not ready yet because foofu ma ne man mun naa liggéey Gambia mun naa dëkk Gambia sax Aji Kumba dafee comme rain comme shine mu naaj mu taw mu lëndëm mu ne dinaa teg suma kër America dem wàcca pour dimbale jigéen ñi ne moom si boppam Fatou Camara waroon ko invite interview ko sax fexe am leneen luñ def wala am liggéey wala mu bokk si di women warriors waxuñ ne Fatou defut grade waaye she can do more yàlla may na ko loolu noonu Fatou Camara tey mun na moo nekk ministre sax indi Gambia comme lu Gambia di gën a bugga moom loolu la am she's very fluent when she's speaking and she have confidence dafa am confidence li moo def man confidence li moo def moo tax man ma adoo ko side boobu noonu moom Fatou Camara ba tey injustice bu ñoo xeex ni injustice bi nga xam ne ñu ngi doon wax ne all système yi ñoo ko fa dugal ñu try depuis buñ demee ñoom lan lañ def moom ak Mama Linguère Sarr ñu bari tamit indi nañ tuddi attention to suñ attention ne Mama Linguère Sarr ku nekk gisoon na ko how vocal she was here time Jammeh di génn di wane lii du dëggal lii du yoon ñu gis ko Friday bu mu demee ñu bari ne it was an official time lan la Mama Linguère tàggoo woon in office mu nekk ki nga xam ne moom boss la si fu moo liggéey caam yii yëpp Gambien ni liñ kaas bari na yëpp mënuñ koo indi mënuñ koo teg ci table waaye li ñoo wax rek mooy suñoo génnaati di wax let them prepare themselves seeni kàddu moo leen a wàccee moom Fatou Baro dem na si université bi ba tey mu ne dafa dem pour joxe lecture on what grounds lecture on what is it how to act in the Nollywood or how to become a first lady or what lecture pour lan moo tax may la lu waay di def rek nañ question how what and why what was the reason behind that and how why dafa war a nekk question yoo xam ne Gambie ni dañ war di question there is no harm mu dem fa man li ma doon jublu mooy moom first lady Freetown la li mu waroon a mun a def mooy gannaaw wax na ni doomi Freetown ni ñu ngi dunda lu métti ci dëkk bi dunda bu ñoo dunda mooy ñu ngi na charge more school fees than the Gambian citizen caama liñ doon séntu si moom ak liñ doon jublu ci moom mooy mu oote a press conference doomi Freetown ni toog ñu laaj leen question mu wax leen lan moo leen métti ci dëkk bi lan ngeen dunda lu métti ci dëkk bi nii ngeen wax ñu ko journaliste mën koo binda ñu war ko mun a àggee ñi nga xam ne ñoo téye boppi réewi Gambia bi so ñu bari lii waroon nañ ko mun a bàyyi xel mu mit doomi Freetown ni laaj leen lu ñoo dunda Gambia lu métti la ndax lu neex la waaye dem si université bi doomi Freetown ni invite loo leen waxtaanu loo moom ñoom tooguloo waxuloo ñoom ba pare yow nga ne yaa ngi try pour jokkalante diggante Freetown ak Gambia yes Freetown ak Gambia jokkalante bu sumut moo fa nekk man li ma ne sax lim nekk Freetown la moo tax noise bi bëri bu baax because Freetown yi dañu appreciate Chama Freetown yi dañ appreciate Gambia lu ngeen defaloon démb ci woo bi
mu nekkoon lu métti boo xamante ne wax dëgg ne yàlla ñoom soo nekkee Gambien rek da nga dee bugg dañu di apprécier da nga dégg oh that's my second home wala my first home am na si ñoo xam ne dañ ne Gambia is my first home moo laa woon naka la ñu apprécier ak naka la ñu duggee waaye nag ñoom these people are leaders we don't need this garuwala business Fatou Jabi friend yi ñëpp ñi ko xam doon ànda na moom Fatou 20 years waaye am na ñu àndaloon sax before Fatou like that so loolu la rek connection la yal na leen yàlla defal jàmm seen ànd bi daxal leen seytaane ñu liggéey nag ci loo xam ne dëgg la liggéey ci loo xam ne dafaa yóbbu Gambie si kanam liggéey ci loo xam ne tam dafaa yóbbu Freetown ci kanam soxlu ñu fi garuwala yi benn nit ñi di wane Fatou Ba Barrow la moo attaque Fatou Ba Barrow comme ni ñoo wala we don't have evidence Fatou Ba Barrow mu ngi ne teg tontu wut leen te pourtant ne loolu dara gënu koo nekk Fatou Ba Barrow Fatou Camara wax na ne moom invite na ñëwut ñu déglu Fatou Camara lan la wax rek bu tam ñu ñëw analyse jaama su fekkee am na leneen loo si bëgg a yokk ko si rek su ko defee ñu ñëw rapport am naa ne di ngeen ñu jégal di waaw mu ngi guddi wax dëgg yàlla te mënuñoo indi yëpp si cin bi coronavirus bi waroon na mënu ñëw waaye mënuñoo indi yëpp caama kon ñu move on waaw comme li nga wax rek Iba first lady foog naa nit ki comme tey jii maa yow tey rek lu mu bon tey suñu demoon tey ba am yéen a kaay liggéey da nga war a live as per the protocol procedures of the job lim teg to digala Fatima Jabi was a friend according to lim wax they were together for a long time but Fatima Jabi Demba at tey is different so yu bari war naa mun a follow protocol ba pare su daa sax xam ne dëkk bi maa dem there could be that kind of figuranga between jigéeni Gambia ak jigéeni Freetown lii daf ko di bàyyi xel every time gis nga benn exemple bi nga xam ne jigéen ñi maa déglu tey dañ ko wax Gambian si nii time yi Yaya Jammeh ak Zeynab bi Yaya Jammeh takkee Zeynab Jammeh what do we say every day naan Zeynab lu mu am yóbbu mu ko every time Gambia waxoon nañ ko mu doon dem ne seen airport very nice mu ngo ñu feel jealous about Zeynab Jammeh ñoo lu ñu am ñu ne kii du Gambian is a foreigner the same thing Fatima Jabi nag the same thing is a Gambian as people claim married to a president of another country mu ngi ñëw Gambia with a very low level trip ak very low which is not bad and mu ñu neex géwél yëpp ñu ngi ko taga ñëpp ñu ngi ko wax yu mel noonu in the eyes of the Freetonian girl in Freetown du ko neex daf ko wax the same way we were saying the same way we were doing against Zeynab Jammeh is the same thing that is happening right now in Freetown but again man da jone bi mu wax noonu man loolu bi ma ko déglu Iba man da dee man dama rus because that was a message she was trying to send direct message la woon wow and to who I don't know why naan bi ma àndaa moom yàgg na ñi xam or unfortunately ñu ñoo xamal ne si suñu research bi ñu def xariti ñëpp la xariti Fatou Touré la Fatma Jabi boobu xariti keneen la time bu mu nekkee di def miro booy ñim xaritool Gambia du jeex xariti ñëpp la Fatma Jabi waaw so nga gis ne that word bi mu génnee noonu people ñu bari neen question ne waaw what is happening why will I understand because of xanaa dafa am anandoo liggéey def loo xam ne dafa illegal on kenn war koo xam au secret or what because what is beyond friendship what is beyond anandoo you know but that statement that wax noonu digga la xëy na nit yi mun naa am nit yi xëy na Fatou Camara daf ko xamal ne ko say ñëw fii nii ak suma àndaa yow ñu bari laaguñ ko oo xamuñ something like that mun ta mu ñëw toog di respond ne was that the right place for it Cham waaye moo tamit ñun bu ñu doon start programme bi lan lañ ko wax am na man Eva sax nekk bu nu ma doon ni nekkaanguma first lady te gënte naa ne dinaa nekk first lady xaw ma ban dëkk la waaye gënte naa ne dinaa nekk first lady ndax Amérique la England te su boobaa biso jaaf yow laay jël nga nekk suma PR bi xaw ma ban dëkk la moo nekk Cham yéen na gaaw sa Cham man suma boppa am na fu maa duga am na fu maa waxee am na yu maa def am na yu ma du def waxatuma laa full first lady boo xamante ne yow wax digga ne yàlla soo toogee génn rek loo binda rek am na niñ koo bindee di ko doga di ko share waaw man de wax digga ne yàlla man appreciate naa ko respect naa ko she did well and she responded lu mu bon ñëw na si tànga bi but loolu mooy the only bot lu mu def
two things la ko pointed out. That statement bim wax on the Friday, why did she allowed to have a Facebook program live? She could have come here that welcoming. That was very wrong of her. Man, these are the only two bots I have. Some own personal smako timonte sneko smako yon kona Madam First Lady sa leader bahut Lola Aman. But the trip in the Gambia, of course, it was not an official trip. So expected on mu nekk comme ni mo nekkee su nekkoon ne dafa official. What I was looking for official trip. So ba pare lim dam si Dr. Cissé di fa lecture. I don't know. Of course, Dr. Cissé am na every right invite ko neex mu give a lecture. But yenay yow sa protocol war la may nga dem to yenay or it's not about I have to go. Wow, it's not so it's not that you have to be available for any time. Anything could have happened to her in the Gambia, and it is responsibility of the Gambia government to answer questions. Because if you are a first lady or a person, if you travel to another country, your security is in the hands of that country. So they have to contain you according to their security capability. Nekku ne fo neex rek nga pam dem olo neex nga pam tay di Fatou Babaro am ñi nga xam ne ñoo bokkoon fence o ñoo dikkoon tey jii mu ñu am accès si moom nekku ne dafa bon du bon de but protocol am ak fam toll tey ak liggéeyam moo tax loolu difficult because of lañ ko wax ne ko dafa am secretary dafa am diary mun na am sax Iba nañu ne avant si Fatou Babaro Iba ñëw si man secrétaire ne ko non mu ngi bisi fekk moom yëgul sax. So you bari comme exemple bi Obama nekkee président in America, all hopes were high for Africa at Kenya. But matte ba abe Gambian yen the president, the secret service or the security protocols ñoy dictate fan la moo dem at lan la moo def ak fan la moo lekk at what he does, because this is the security and this is protocol and this has to be abide by. Yes, part of our broke na protocol. But the only protocol bi mu breakut mooy bi moo joxee award bi mu ne du dem si table si high table bi man lu I don't know where that happened in the world. Ne mun na dem ba si table bi egg si kaw stage bi hand over the award boo xam ne is more precious than her pension. waaye mun na si table bi jóg si table bi dox dem joxe speech. We as far as I'm concerned as a Gambian, award their sacrifice and what they have done is more worthy than her position, because Lulu is a hard and forever and a lifetime achievement, whereas a first lady is only temporal. It could be 4 years. After 4 years, you are gone. You are now back to your normal jigéen. So apart from that, Nico Oyafla watching a bopam mu ngi recover friends demami. I hope as well li ma gis ak Fatou Camara. But those are the two bots yi nga xam ne digga moo ko sabotage te su fekkee mun naa reflect next time su dem dikka boo xam ne dafa am ay goro o dafa am mbokkate force di feneen la na xam ne let her look at both sides of the coin seet ne su ma demee Gambie may benn jigéen tey loxo o 1 million lan la jigéen fi town di wax because man tey exemple tey ji Iba man tey lu ma may suma doom mënuma koo may doomi jàmbur. Chama foofu doguma yaa ngay gis Fatou Baba bu demee woon Nigeria di joxe baax ñu ne ko charity begins at home. mu ngoog. ñun ñëpp attaque ne ko charity begins at home. loolu rek ma bàyyi la nga eggale si loolu wax rek. waaw because foofu dafa fekk an already organized programme. kooku indi ko ci li mu bëgg mu def pour réewam. Fatou Camara tey su jëloon tey Fatima Jabi àndaa moom dem lopitaan si jigéen women's wing. And them round to the women gardens because it's a women's day. That would have lifted Mahama Fatou Camara ba ila yow mitin. Loolu laa doon bi mu first ñëwee Gambia first lady daf ko yóbbu lopitaan. Mu seeti diaspora club ward bi dem si ward bi seet right now. These are things yi nga xam ne you come to my house, you come to my country, let's go out. Let's do the job as we expect it to do. Despite the fact that you are a husband, you are a wife rather, you are also a first lady. So when you go to the 3 hours, why on that note, the overall scope of the event looks good. The concept is good.
the idea is good te maa ngi wax Fatou tamit beneen yoon am na kuy wax naan Africa TV ñu ngi noon cover I am talking about the small media house ñi nga xam ne ñu ngi try to come up those are the ones that need to be empowered man ñun lay wax right now small media house yi yu ndaw yi they needed to be there and to at least est-ce que Fatou ko am classe bokkuloo de dégloo lu Fatma Jaabi wax soo bokkul ci seen catégorie est-ce que di nga fit in well est-ce que bu ma kenn yóbbu est-ce que laa wax est-ce que di nga fit in Chama waaw loolu tamit ting waaye on that note we can carry on man jeexal naa si waaye maa ngi ko congratulé jeexal nañ déglu Fatou Camara doo si mën a jeexal noonu nañ déglu Fatou Camara ñu déglu Fatou Camara rek moom lu mu wax ñu ñëw fi ne muy xapu ne si seen kaddu été bi nga xamante ne mooy seen été xew-xew yi jamono ñu naan ko di voice out digital seeni kaddu si lañ sukkandiku di ci wéyee di ci nooyee ba tax na képp ku wax dara ci Facebook bi gental ne am na ñu lay copy am na ñu lay spy comme li ñu wax la world wide web la li ñu ñëpp am access rek moo tax dinañ ko indi kon ñu déglu Fatou Camara. Like making speeches. If I had my way, the First Lady has spoken, and that should be enough. Your Excellency, the First Lady of the Republic of Sierra Leone, at least today, I got to call her Your Excellency. She usually would say, just call me Fatima. But Your Excellency, I am happy that you're here today. Your Excellency, the former Vice President of the Gambia, Lawyer Usainu Dabo and Mrs. Dabo, my brother, my friend, Tough Africa Global, thank you for being here. Kanku Sisoho and Auntie Ramzia and everyone here. I would like to thank you all very much for making this night special for all of us. I've been saying to journalists that we decided to come up with this because I feel that Gambians should celebrate each other. And there are a lot of Gambians who are doing great things that we should celebrate, and that is what inspired us to come up with this idea. The preparation, though, was very short. This came to mind, and the first thing I decided to do is to travel to Sierra Leone to talk to a sister and a friend because I know she's very much into organizing events. So I wanted her to hear my idea and also see how she could help. I went to Sierra Leone without letting her know that I was coming there, and that was the first time I did that. Usually she would know I'm coming. I sent her a text message upon arrival and say, Your Excellency, I'm here. I'm sorry I didn't tell you, but I'm in Sierra Leone. A few hours later, she sent me a text and said, oh, I'm sorry, I didn't see this. Please come to my office. I'm there. Come at 1 o'clock. When I got there at 1 o'clock, my name was already on the list. I explained to her what I wanted to do. She took a paper. The name Heroes Awards came from her. She came up with that award. So it was actually hers. She took all her time. You know, we were there debating what name are we going to use. She put down like 10 names or something. And she said to me, when you go to Gambia, the First Lady of Gambia, make sure you tell her first. She's going to be number 1, and I'll be number 2 guest at the event. So upon arrival in Gambia, the first person I spoke to is the First Lady of Gambia, Fatma Baro. I explained to her, invited her to the event, but after waiting for her reply for 3 weeks, she told us she was not going to be in town. And my friend made it. Can you please put your hand... Chama, est-ce que nit ñi déglu nañ? Mune, she couldn't make it, but can you put your hands together for my friend? My friend make it. And the body language Fatou Camara bim use, the facial expression Fatou Camara bim use. Really? Chaba? Really? Fatou's body language, Fatou's facial expression, bum don wax moment bobu. Ba pare bu ñëwé ci diga bi Chaba. Fatou addressed away Gambian de leen déglu way te de setan. Chama Fatou Camara mu nekkoon ne ko Her Excellency, the First Lady of Freetown. Mu ñëw mu nekkoon ne ko pour mu wax ko moom First Lady mu ne ko Fatou Ba Baro. Barke Rasulullah jarul tisoli waay. Ama am nga tisu sa bor. My negative. Mu nekkoon ne ko today is the first day I'm going to use that. Your Excellency. Come on, respect. Respect bi nga Fatuma Jabi moment boobu noonu ne ko Your Excellency. Respect boobu la waroon a jël delloo waat ko Fatuma Jabi naan ko Your Excellency Fatou Ba Baro. 2 wrongs will never do right. Su Fatou Ba Baro tarxiisoon Fatou Camara dafa bérangu. Su Fatou Ba Baro julaatu woon Fatou Camara dafa jippooli.
dafa chipooli. Two wrongs will never do good. Never. Fatou Baro munta wrong. Fatou Camara ñew doole wrong ci kaw wrong. Fatou Majabi yoko wrong ne ko so nekkut friend wala nekkulo ci ñom do xam ten yon kon parewlo pour xam sen xarito bi den yow do len musa xam te do ci musa boka wrong. Fatou Camara ñew jël benen wrong yoko ko ci comme li ma len doon wax what is the motive behind the award bi ñepp di question ko amna lu olof wax su dee ay naxaate sax neex na su dee ay naxaate sax neex na demba nga doon def networking Fatou Baro ñëw fa sponsor ko génne 33 million biñ ko question ñun Gambien yi ba tey mënuñoo am anta di presso Baro pour mu ibi enquête pour investigate xaalis boobu naka la duggee si jabari si account jabaram xaalis boobu mu jël si defal la networking party tey nga ñëw adressé wuloo ko à excellency no matter how dull Fatou Baro is in speaking, in pronunciation, whatever, buñ ko tuutil, she is our first lady. Balanga celebrate kenen. Te comme ni Sierra Leone wani di waxee la comme li ma wax la I've been to the Sierra Leone dem naa si seen side bi arama read ko rek bala ma miscode gisoo xamuloo loo ma defal sax miscode lay ragal fii tey may ma rek caama ma mel rek nga ekkati foofu ma ñëw dugal ko ana lifin bi waaw ana message bi sax xam naa de bi nga xam ne kooku def na ko xam naa de yéen ki ñoo wax a Freetonian by the name Mohamed Camara. The cameras are spelled differently. That's why ma xam ne he's a Freetonian and I did a very good research dem naa si page am gis naa li ma gis and I went to personally to website bu moo liggéey xam naa de will be a Gambian through her father who was a Gambian native. So she became a Gambian by Harry Tarirawa. She was born and raised up in Keidu Town and Freetown. Keidu Town and Freetown. Please read her profile. Put new one, Fatuma Jabi is a Gambian. Please read her profile. Fatuma Jabi, you know, mngi judu. Chideka bunyo wa Koidu. K-O-I-D-U. Deka bu nekk Freetown bu tudda Koidu. Fofu la jógee ñu ne. Bir Freetown. So, kooku loolu la wax mu ne mu ngi attend. She attended Asarlu and Freetown Secondary School. Fofu la judo, fofu la demee school. Kon ñi wane fa dafa mel ni rek caama ñun si ni ma ko gisee ñun ñu ñëw toog fii ba am fi suñu ay doom xam nga suñu doomi jamono ji British la. While for our children to be a British setan, it has a long way and a process. Am na ñoo xam ne seen doomi judo wuñ rek nekk British citizen. Dañ am process yoo xam ne you have to follow ba nga egg si stage bi sa doom bi nekk British. Kon Fama kooku loolu la wax si ñuy wax ne Fatuma Jabi is a Gambian and su nekkee Gambian Fatou Camara di ko celebrate what's the problem lu tax nit ñi di make noise out of no noise waaye Fatou Camara li mu wax caama jàppaat na fa boppam ñu déglu Fatou Camara one more time rek mu leer nañ bëgguñ fi dara lu leen dem. She came up with that award. So it was actually hers. She took all her time, you know, we were there debating what name are we going to use. She put down like 10 names or something. And she said to me, when you go to Gambia, the first lady of Gambia, make sure you tell her first. She's going to be number 1 and I'll be number 2. Then go analyze as long as mu jogat mu amé idea bi mu dem Fatuma Jabi jokko di heroes because Fatou Camara si waxa mu ne Fatuma Jabi is good at event making, which is good because Fatuma Jabi role am la yene ngay fatale ko Miro Boy bokko na si ñiko indi moy lolu be lolu mekon noise and then it was quite successful mu am fa Gambian actors yo xamne and actress yo xamne dugalon na len ci so event making Fatuma Jabi si bopam interview bu mu ama Omar Wale ngay emphasize na mom yoy la daan gëna def event making so mu jog mom Fatou Camara mu dem be Freetown waaye li ñoo wax bala moo dem Freetown bala ngaa daaxa mu dem ci biti daaxal mu dugg ci biir comme ni ko olof di waxee man dañ ko li tamit am nañ seen làkk buñ ko dee làkkee waroon na moo mun a jóg dem ci Fatou Baro wax ko lii bala ngaa tukki di dem Freetown nga ne ko lii laa am lan la ma government bi mun a dimbale ci lii because guddi gi niñ ko buggee mooy to celebrate Gambia and we cannot celebrate Gambia without you people
because comme li ñu wax la mu neex ñu ñun Gambia ne mu naxari ñu tey ñun Gambia ne lii la yàlla dogal comme ni ko ñu bari waxee nangu nañ népotisme ba Adama Barrow ñëw toog ñu jël yàlla teg ko place bi ne yàlla moo ko teg buur la boo xam ne kenn xamu ko woon kon nañ leen nangu dogal boobu buñ doon wax démba bu ñu doon wax ne Adama is not educated ñun ñi naan ne Adama Barrow yàlla moo ko fal kon nañ leen nangu falum yàlla boobu noonu Fatou waroon na moo dem jox ko cër nit ku nekk jox ko sa cër nit ku nekk jox ko cër bu mu yellool ku la joxul sa cër nag nga bàyyi maa sama ñàkk bàyyi maa suma doyadi bàyyi maa suma ñàkk jànga man ma dem ak yàlla Fatou Camara si la waroon a dem su demoon Fatou ba jaabi this is just me and my conclusion si loo xam ne maa ko joxe Fatou Camara su demoon mu ne ko Fatma Jaabi dem naa gisi first lady bi waaye all doors were closed xëy na tey dina doon am great point dem naa pour mit sama first lady bi waaye mënuma koo mit for some reason I don't know why mu ñëw ci moom second then from there wax dëgg ñaari wrong mënuñoo def right Fatou Barrow mënut a wrong Fatou Camara wrong Fatma Jaabi wrong kan moo ñoo gindi ëllëg si suñu réew mi yaakaar ak suñ Fatou si suñ tri Fatou si yëpp suñu rongee ñun kan moo ñu war a mun a gindi ñu continuer déglu Fatou Camara guest at the event. So upon arrival in Gambia, the first person I spoke to is the First Lady of Gambia, Fatma Barrow. I explained at the event, but after waiting for her... Upon my arrival, the first person I spoke to was the First Lady of the Gambia. Fatou used anything like Her Excellency. Fofu rek tuuti amna fa tuutil Fatmata Barrow. Mune Fatma Jaabi, Your Excellency. Or Her Excellency. Fatou munuta jël Fatou moo gën a jànga Fatma Jaabi waaye tey yàlla dogalut Fatou Camara nekk first lady Fatou Barrow la ko yàlla dogalal kon nag nit ki lu ko yàlla may rek nañ ko jox mu waroon koo mun a adresse ne ko bu ma jógee koo ñëw the first person I spoke to was Her Excellency the First Lady of the Republic of the Gambia nit ki dara jaam jox ko ba mu jeex tam ngeen dégg tam nu adressé suñu papa muy lawyer Ousainou Darboe mu ne ko Your Excellency the former Vice President of the Republic of the Gambia waaye nañ leen déglu waaye te da xool te de read between the lines waaye amuñ fi dara loo xam ne we have it against her waaye next time team bi suñoo dem Fatou si boppam wax na ne as a media person ñu bari dañ dee bëgg a avoid their war which is true this wasn't prepared ñi nekk ci kaw ñoo ko wane ko foog mu wax something mu génn up wax something why always let us try to prepare ourselves ñu dégg waat Fatou ba tey reply for 3 weeks she told us she was not going to be in town and my friend made it can you déglu leen rek Fatou fii ngeen gis facial expression yi Fatou bi moom laa leen bëgg a wax Fatou nu moo ajee buti Fatou nu moo mel ni kuy xala xeemu seetaan leen bu baax a baax meeting what name are we going to use she put down like 10 names or something and she said to me when you go to Gambia the First Lady of Gambia make sure you tell her first she's going to be number 1 and I'll be number 2 guest at the event. So upon arrival in Gambia, the first person I spoke to is the First Lady of Gambia, Fatma Barrow. I explained to her, invited her to the event, but after waiting for her reply for 3 weeks, she told us she was not going to be. Gis ngeen fii she was not Holland Fatou rek action bu mu fi jël Holland action facial expression yi Fatou bi ba pare mu toon mu ne can you guys put your hands together for my friend come on yéen tamit nag let us read between the lines nag waaye yéen tamit nag Fatou Barrow barki démb rek laa ko daal ci lan kabudu bu moo ibi State House bu mu jël def ko comme banta baa ku am valeur nga ñëw ku amut valeur nga ñëw te tey sax fii war na fee jàngee moom Fatmata Barrow Fatou Camara mu ne bu mu demee Freetown dafa send First Lady bi text kooku invite ko si biir State House bi daf ko ne ko meet me at my office Fatou Barrow nga war a jàngee fii te last week suma show bi address naa ni it's not you have an office ku la send text am your direct contact nañ meet up learn from it comme li ma la wala this is something loo xam ne we all should learn from it Fatou Barrow sa mun na see jàngee nekku ne every Tom and Dick and Harry bu la call or text la rek you have an office there is a purpose the purpose of the office mooy pour nga meet up nit ñi indi seen ideas nga put ko on together nga def rendez-vous sa kër comme li ma la waxoon Fatou Barrow loolu laa waxate kër bu ñëpp bokka dañ cee mando
Demba ci leen moo fa nekkoon ak njéeme tey de génn nañ Zainab ñëw fa tuuti faal ñëw fa ñooñu génn nañ ëllëg mu neex la Fatou Ba Barrow di nga génn ci génneen boo xam ne ndax seen coobare la wala ndax du nekk seen coobare waaye génn fa laa budda dina am kon mu nekk kër boo xam ne këre ñëpp danga cee mandu te am nga sa office te loolu waxoon naa ko last week suma show bi tey ma repeat ko rek pour ñu déglu wutoon last week show bi Fatou Camara ngeen gis ko mu ajee butam bi ba def ay xala panka yum dee def noonu ngeen gis ko si moom mu toon mun nañu tàccul ko loolu lan la moo nuru moo tax ma ne two wrongs will never do a right Fatuma Jabi Fatou Ba Barrow munta wrong moo xam for some reason mu ne Fatou bu ko mu ne dafa tukki Mariam Faye Sallah ñëwul is that a problem lu tax nit ñi nekkuñ di focus lu tax Mariam Faye Sallah ñëwul coronavirus bi nekk Sénégal doomi sénégalais di jooy lii Mariam xelam dajul sa mu jaala booda bi mu ne dafa ñëw uyu si Fatou si li nga xamante ne caama comme nga ne it's not like loo xam ne it's not a diplomatic tour su fekkoon ñoom first lady yëpp ñoo d'accord on liggéey lii dina doon powerful on Women's International Day ñu def ko first lady yëpp ñu ñëw ñu wane seen boppa ne Afrique jot na ngeen takka suñu digal ñun jabari président ñu liggéey daf doon romba fi dañ doon am protocole bu gaay soxla ñëpp a leen doon ibil seen bunta bi ñëpp ñëw waaye Fatou Camara lim def kiram dafa xeeblu first lady Freetown bi ajuma samedi lim fa def was absolutely nonsense yaa ngi gis body language ji Freetown yi first lady bu Freetown bi kum àndal she wasn't comfortable at all mu am ñu wax ne was it not a wrong invitation to the wrong place ñu jël tisaati Fatou come on it is written there Fatou Barrow bi kuy comme lu Fatou Cham wax la rek this Fatou maa ngi get confused with your names too many Fatou and Fatou rek ñooy noise mu jógee fa mu sol tisaat man de man laa wax su doon man la Fatou Ba Barrow ak lu ma munti def su may def netaal damaa jiital suma netaal yi ñoom ñaar laay def together seen netaal print ko out ku la dóor nga dóor ko waaye ak dóorin ba ñu ne ku la dóor nga dóor ko waaye ak dóorin ba te lii mu ngi disturb suñu society bi for some game yii nii xeexante yii nii what for it is bringing us down and then ñoom ñu ne we moom Fatou Camara ba tey mu ne wax ko we have to empower each other we have to support womanhood est-ce que ni la ñuy supporter womanhood est-ce que ni la ñoo empower each other est-ce que ni la ñoo man mi nga xam ne laa leen wax duma tous doomi aadama buy dundala te sant naa yàlla ci li ma may I was on a show mu am ñi ma call ne ma am na ku la tantal dina defal show mënumaa génn si show bi dem texte bi rek laa jot mu ngi wax mu ne danga ko attaque over bu ma paree show bi ma dem ma déglu ko attaaguma ko xasuma ko tontuwuma ko gaaruwaalewuma ko waaye lépp lu mu doon def di ko champion dama ko ci dooleel sama mu ne ma dimbale ko mu am hide and seek game yu sew yu suñ jigéen yi dee def ak yow Ousmane Thiam kooku su amee event du dee binda openly suma tur wala duma ko tag wala duma def dara waaye daf ma daan send a private invitation dégguloon lu ma leen wax xam naa moo tax yàlla def ma man ndaw musuma dem si event Sami Thiam you either come publicly open up be honest to yourself ma ñëw mënuloo ko maa moom suma lal maa moom suma kër suma jëkkër defal na ma fa toppabal na ma courant bi pour ma war a tëdd si lal bu nooy pour tëdd nelaw rest myself te su amee na dama ko dee seetaan ba mu jeex live bi ma xool seetaan ma reserve my comments man mi nga xam ne duma dara maa mun a def loolu Fatou Camara should have been the bigger person fii warutoon a wax nit ñi sax di cause route lu tax ak channel bu mu jaar ak bu mu jaar loolu dafa waroon a nekk loo xam ne diggante moom ak Fatuma Jaabi rek ñoo ko war a mun a xam ñoom ñaar rek ñoo waroon a mun a xam ne ko dem na si office si first lady bi uyu si wut ko reply or whatever waaye first lady bi tamit am na fula gudday ne ñëw nga si suma réew def nañ seeni tiisaat def seeni kabudu def seeni géew di def seeni jotaay pourquoi Fatou Ba Barrow war faa mun a dem Fatou Ba Barrow su demoon sax ñu xam ne dafa ñàkk a fayda ku la yëg nga yëg ko ku la yëg loo xam ne it wasn't diplomatic loo xam ne it wasn't recognized nekkul ne African leaders ñooñu it wasn't based on protocol su demoon sax du kon tey ñeneen ne dañ koo gën a xeeb te dañ koo gën a yab comme tey nuñ ko yabee jël vidéo di ko sàkkule si sanitizer bu mu bugg a wax mu mistake wax leneen lu dul sanitizer if you want to celebrate Gambia these are the key people yi nga celebrate mënuñoo celebrate Gambia and leave the first lady and Adama Barrow out of it ba pare ñu jóge waat fa ñu jotaat information ne Fatou Camara xam na ne first lady bi du doon ñëw xam na ko mu dem through am na ñu wax ne for the people by the people
Banka Mané mako suggesal pour mu invite ki nga xamantene mom moy the second lady moy Sadio Barrow. Sadio was, according to Lundega, we don't know how true is it now. Sadio was willing to go. Why look stop Ken Hamoko? Ndukon lolu chama nda du don indi benen jahaso ci state house. Mu am ci ñu dem ne ndax du li mo taxone Yaya Jammeh tegon Fatou Camara because mu hekna mu don def yu sew yi ci state house am. This is just what we pick on Facebook, on social media, based on our research. Kon li rek ya xana award bi motax ñu bari di ciow. Yow yaangi yaangi jog pour buga def lu baax. Yu sew yi warulo woron na nangu sax mu sonal la. Man la wa duma topa nit besses ba pare comme lima wala tay Fatou si jëlon ñaari netali fausse lady yi binda ko ba wallahi Fatou ba Barrow daf don rus whatever lu mu amone pour bëggono jog ne du dem dina ne man de Fatou def na lo xamne man di rus na way suma yëgoon ma dem yeen nay comme li ñu wala so la xosa neeg yow yaay rus duñ topante besses ki fi mu wigé fofu nga ko dimbalé nga égo ko bess suñ xarito yu ñoo def tay so déggé duma topa diw nak fi nga jëm dafa soriwul mu am be tay ne nit ku lay wut jëm utut la dina am fu muy jaar ak yow be jappala ñu ndax du wa UDP be tay tamit ñoy ut Barrow mo tax ñuy fexé be set ni ñuy jaar rek pour am ko nit ñi ñoko wax and is there. So is it true or false mo la woné Chama award bi su dé based strictly on Gambians ñu def ko mu nice foog naa yi dañ ko wara aider ñu war ko mëna génn ba tayati ci samedi bobu noonu ñi nekk fofu amna luñ wax comme li ma leen wax rek métier journalisme amul xarit waay kiko wax nak xamna du ñaaka message bi dana jot ci mom way ma ngi jégalu defuma ko jubluma ko pour indi la down defuma ko jubluma ko yalla bima tim doyna ma sédé kenen doyut ma sédé doyna yar rek doyna ma sédé way dafa am yo xamné fokk ñu génné ko ñu mëna ci jàngé muy lan Chama dig ma yobu Freetown utal ma voters card té ñun accuse nañ Yaya Jammeh né daf daan dem Casamance indi nit ñi ñoo xamné duñ ay Gambians ñuy vote ndax du li tamit bokk na ci li nga xamné Fatou Jabi xamna ne bes bu jëkkaram paré pour taxaw Fatou Camara mu nako utal ay nit yo xamné dinañ jaar through Freetown ñu register secretly ñu vote secretly Cham yeen journalist nak mang leena challenge Fatma Jabi mu ne Freetown students yi dañoo fay mo gëna seer li Gambian ci di fay make your own investigation follow up len all in Freetonians yi nga xamné they are studying ba paré tamit mu ne tax bi Nigeria ak Freetown salaire yoon rek ñoy fay tax te Gambian yi nekk Freetown tax bi wàcc nañu so yeen ñi nekk Gambia Fatma Jabi jox na leen liggéey so leen amul liggéey jox na leen follow up pour ngeen def ko leneen li ma bëgg a tëjee nag mu nekk man just my personal view boo xam ne dama ko sen mooy Fatou Touré su ma la fi gisee nga def fi award yow Fatou Touré kër Fatou su ma la fi gisee nga génn def fi award dootoo ko doole may sol mbuba du under VOD attack la personally that wouldn't even be a review. It's gonna be a personal attack coming from me to you te nga moytu tamit ñi nga xamne dañ dé bëgga feñ suñ tonga ya Fatou Camara daw ñëw ci yow di bëgga shine through this ken momu ko waxtuñ ko ragal dañ ko muy Mama Linguère Sarr let na Gambian sit down greatly waxuñ ne warta jubo ak Fatou Camara ñun ñëpp loolu lañ doon ñaan te Mama Linguère moo gëna bëgga Fatou Camara manam ci walum feñ ko Fatou wax dëgg ne yàlla ku la mayut garab bu la sutu du la may ker garab bu la sutu du la may ker dinaa post li nga xam ne anam sax 2018 Fatou Touré October 19 2018 at 5:20 mu ne ko happy birthday Mama Linguère Sarr dundal lu bare bare Fatou Touré benen bi tey ci Fatou Touré for more result and update yaa ngay gis Mama Linguère ba tey 2019 bu ma leen di ko na riidal 2018 la bi 2019 9/23 happy birthday to the beautiful Mama Linguère Sarr dundal lu bare bare kon ñi kan lañ bëgg a gisemal fii ci aduna bi ñu ngay ñaan nag lépp loo mun yow Mama Linguère def ko pour Fatou Touré ak Fatou Camara ñu juboo su dee juboo wuñ comme li ko nit ñi di waxee ci kaw yow yàlla def na juboo nga ak Fatou Camara ngeen ñu doxal jaama yéen jigéen ñi nga xam ne yéen a ngànk Gambia doon xeex injustice ci dëkk bi foog naa ne injustice buy dem under ni sa ñuy tongo boobu ngeen war a di ka xeex yow loo mun sa capacité within yow Mama Linguère nga try Fatou Camara ak ki nga xam ne mooy Fatou Touré kër Fatou these are the two powerful jigéen yi nga xamante ne
suñu leader rek léegi tey ñu am président bu jigéen waaye yu nga xam ne ñu ngi koo def si suuf kabudu fede Fatou Touré kudos to you li ma laa joxee kudos mooy su la neexoon doo allow xariti Fatou Camara bi ñëw si sa plateforme waaye defuloo loolu moo laa wone des professionalism lii lañ soxla lii lañ bëgg a gis xam naa ñeneen dinañ wane Eva what has this got to do with this waaye comme li ñoo wax la rek we will compare and contrast Mama Linguère Sarr yéen a ngi ko remember mu ngi jëloon mic di wax si benn time moom amul ko woon ak Fatou Camara ndax dafa bëggoon Fatou Camara xam ne mu ngi fa woon wala mu bëggoon a feeñ wala xam na ne su demee xëy na foofu dina feeñ pour Fatou Camara gis ko ndax moo tax mu dem fa nobody knows unless Mama Linguère mu clarify that moom mu téye mic kër Fatou seen mic bi moo ko téye woon it was an opening ku daan def makeup la benn jànga bu doon def makeup la dee boobu Fatou Touré demul Mama Linguère moo téye mic bi mu ne ko FT wherever you are missing out fii la nekk boobu kenn jëluma ko man maa ko seetaan bem ji wherever you are missing out FT kon foofu la ñuy am ba tey rek mu war a nekkat jàng boo xam ne ñun si suñ société bi suñ Facebook bi war nañ ko mën a bàyyi xel ñeneen duñu xaritoo never impossible ñaar ñooy nekk best Fatou Camara munta nekk best ak Fatouma Bayo mu ñëw nekk besti ak Mama Linguère ñëw nekk besti ak Fatou Touré ñëw nekk besti foo duñ dee mun a nekk besti kon loolu mu nekk loo xam ne rek société bi waat ñun ñu ngi seetaan waaye nekk na loo xam ne tamit gars yi jox nañ ñu ko pour ñu bàyyi xel we wish them all the best in life waaye Mama Linguère I challenge you ni nga xaritoo woon a Fatou Touré mu la doon celebrate ni nga xaritoo woon a Fatou Touré keroog bi nga dutoon a waxaa Fatou Camara mi laa jox plateforme am di la jox ngay dem di dem fexeel nga dox jaama digganteem ak Fatou Touré ba ñun ñëpp ñu toog ñu gis ne ñoom ñaar ñu ngi snap comme ni ko ñu ko day defee wala invite na ko comme ni mu la invité si guddeem bi mu joxe speech or mu joxe statement or what this is what we want to see try leen injustice bi mu génn a Gambia yéen mi doon xeex injustice jigéen ñaa ngee sonna tey coronavirus bi waroon ngeen a sol seen tiisaar nekk di trend si social media bi di def some social activities yoo xamante ne di egg di wàcca di sensitizing video di dem si dëkki kaw bi di dimbale jigéen ñi rôle jigéen ngeen am te position jigéen ngeen fit kon wax baa ngee bugg a bari ñu tàggoo fi rek keneen ko gisee leneen rek ñu ngi jéggalu bu baax a baax du xaste waaye mu doon loo xam ne lu ñu bàyyi xel la xew-xewi jamono nag di ci dox duwut ne dañ sañ pour wax ko wax naa la am na yu bari yu ñu teg suñu tànk yoo xamante ne duñ ko dee def am na yu bari the case of the Bamba mass jot naa ko depuis septembre octobre moo nekkoon deadline bi novembre jigéen bi close ko indiwuma ko waaye ni kon man maay bokk si ñu ko njëkk a bind man suma boppa man rek a am audio recording conversation between the Bamba mass ak landlady bi Panderi amu ko Panderi binda na ko nag ñu bari attaque nañ ko but Panderi bindut loo amut Panderi lim binda was the report from the editor lola Panderi binda Gambian si li Fatou Cham Jobaate wax na let us try to read and have a good understanding te ñu dee try to learn si loo xam ne is in the interest of the nation I love Bamba mass musu ma wax suma tur Adja rek la ma dee ooyee ba ma naan ko Bamba tuduma Adja waaye moom ñëpp Adja la leen dee ooyee ñëpp Adja la leen dee ooyee waaye man suma boppa I have a conversation boo xam ne man suma boppa dem naa ba si kër boobu noonu ñuy wax xëy na next week dinañ ci dwell more waxtu maye because 2 hours 33 minutes mënatuma dwell on Bamba mass I was gonna play the audio Bamba mass was going to be contacted lu tax ma stop contact bu ma Bamba mass because landlady bi bu ma waxee moom lu ma ko wax ma ne ko I'm not just gonna base it on your story I will do a follow up and then dinaa contact Bamba mass yàlla def na man xam naa Bamba mass and I know Bamba mass waaye evidence yi ma soxloon landlady bi jox ma ko yëpp amu ko because xam naa ne su ma génnoon bàyyi den ma binda ko xam naa ñu bari fii lañ ma xéedee forever xam naa ñu bari fii lañ doon jógee bañ ma forever because dañ doon foog ne dama ko sos te Bamba mass mënoon na maa su ma génnoon binda loolu without hearing from Bamba or without gathering the enough information or evidence yi nga xam ne soxloon naa ko I went to that property awma consent bi whatever I do I studied here in the UK and it's based on policies and procedures and then li nga xamante ne mooy the ethics I will not do anything without a consent duma ko musa def landlady bi joxut ma consent pour ma netaal kër bi ndiko dama ko génnee attaque ko yëpp I have Bamba's audio Bamba fu ma waxee Bamba ñim sublet everything the story was sent to me since in September waaye comme li ma leen wax la rek ñun ñëpp a bokk Gambia kon nag dañ dee sega
landlady bi information ak evidence yi ma soxloon yëpp mu nekk li nga xam ne mooy di documents of the house and li nga xam ne mooy di contract yi ma soxloon laaj ko yëpp aw ma ko moom si boppam mu toog call ma ne ma dafa bëgg a withdraw case bi loolu moo tax waxuma ci wala binduma ci woon I was gonna write it out there waaye Panderi has nothing to do with this auditor bi moo ñëw mu liggéey mu def liggéeyam mu dem mu submit liñ ko yónni mu def ko Baro nag suñ fogee ne mu nekku di liggéey mu ngi liggéey si suuf Baro is sending out auditors am na benn banque bu ma demoon tamit bu ma demee si banque bi kooku am na lu ma xamal but aw ma evidence mënuma ko present mënuma ko binda because it's just benn word bu staff member wax or one of the bankers indil ma ko tegal ma ko te mu nekk a whole institution mu nekk a banque boo xam ne banque bi nga xam ne am na nim su ma ko laalee suñ ma suyee rek yàlla na ma jëkk te nag ma nekk ndaw lool nag bugg a àgga te yu bari dama ko dee bàyyi xel ma xam ne askan bu ma bokk bari na suñu soxor ñoo xam ne pour ñu teg ma benn place yi maa génne sax jëlu leen ñaari simili waaye nag dafa am lu ma gëm mooy lan moo tax duma ragal duma daw ku ñu tëkku nga ragal nga daw rek ba fekk sa gëm yàlla dafa des dama juli di ñaan di or nga xam ne sax yàlla santaane wut moment yooyu noonu just pour ma protect myself te dinaa sangu dinaa takka téere dinaa naan galaaj te dinañ ma joxee dinaa suulit just to prepare myself te xam ne boo bërewul mu am ñu bëre daanu sa kaw métier boobu la ma yàlla boole waaye nag duma sosal kenn wallahi lal azim loolu maa ko mag maa ko su dama ko rus pour sosal man maa mag loolu te man maa sut loolu keesi Bamba Mass bi nag fii la ñoo mun a em gannaaw landlady bi waxoon nañu ne ñu en ko fa dinañ ko fa doon en waaye dinañ doon bëgg a wax moo waaye dinañ ñëw tam attaque suñ embassy bi Bamba Mass alone waruñ koo just address waaye dinañ address embassy bi according to what's been given out there auditor bi lim indi teg ko over 1 million pound moom la Gambian amel embassy bi kon ñun kañ la ñuy dem as a nation du Bamba Mass rek de fake receipt yi ñoo yóbbu di ko présent ñi dem si mbaliti di for ay receipt di ko jox suñ embassy bi ne ko lii dama ko jënda lii dama ko lii fekk jëndiloo ko wallahi lal azim poñetam ajuna la fii lam em nañ leen try ñun ñëpp te li ma gën a naxare ñi daan attaque Yaya Jammeh ñu dee Yaya ee nañu te mu ngi seetaan te mu ngi ree ñoo nekk di def jikko yi kon kañ la Gambia di dem xaalis boobu ñun ñëpp ñu waroon a maandu dajale ko ndax léegi sax nit ñaa ngi correction ndax dañ nit pour am embassy ndax nit nañ pour am ko ndax nit duñ pour am ko I was going to landlady bi bu mu doon dem si embassy bi dafa fekk ma doon liggéey mu contact ma ne ko it is too late because mënuma cancel suma chef bi duma mun a ñëw bon ndu ko dinaa fa dem ma present fa anything that is happening within Great Britain ma am access ma dëkk fii nii rek damaa dem fekkee ko nga xam ne duma create anything loo xam ne is a defamatory of character am na nag ñi ma contact bu yàgga ne bu ma play audio Bamba Mass bi waaye suñ ko analyse dinaa ko play su ko defee mu leer si askane nit ñi mu leer si noppi nit ñi waaye nag comme li ma wax la duñ ci mun a duwel much Panderi bind na ko waaye Panderi fenut nañ leen defar Gambia li ma min fenut mooy jëlut words mu teg ko this is the auditor bi mu doon liggéey bu mu ñëwee fii liggéey na kenn xamu ko and I think auditor boobu deserve na pour ñu award ko he is just between 38-39 years old a young Gambian góor ñëw liggéey ñu ngi audit nag yéen mi nekk ci office di saate pare leen ñu ngi audit nag Baro mu ngi seen ay auditors out mu ngi seen ay editors bank bu ma la wax noonu auditors yi demoon nañ fa te it was really hard pour ma am fa yeneen yu ma bëggoon sax si bank bi anything loo xam ne backdoor channel yii nii ak yii yëpp la bank boobu nekkaatu di ko def because wana ma strictly ne ma non government bi dañ presso loo xam ne ba léegi tax na bank boobu am nañ seen lawyers tax na bank boobu noonu léegi sax they would rather ñu lose some of their customers yi nga xam ne sax dinañ leen indil problème wala tax government because government suyoon nañ leen te amoon nañ si ñoom xaalis loolu yëpp try nañ di ko close bunta yuñ infrastructure yuñ bëgg a Baro mu def ko xëy na moom lañ gisangut waaye am na a background work bi nga xam ne mu ngi ko start which is happening so auditor bi ñëwoon na fii def na audit na yu moo audit dem na président li nga xam ne moom lañ ko yónnee mu am na xëy na ko fa génnee jox report bi Panderi post ko but this story am naa ko depuis September end of September early October story Bamba Mass bi nii emutoon si loolu landlady bi bu ma contacté li ma ko ma ne ko duma em ci yow rek dama call Bamba Mass ma wax ak Bamba Mass ma dégg Bamba Mass lan la am pour wax te landlady bi li tax dama ko wax ne ko bés bu ma host programme bi dama bëgg moom mu ñëw mu toog mu wax su demee ba si suñu embassy mu dem ba nga xam ne moom bu pare na pour jox ñu information yi fooguma ne war na moo ragal pour war a ñëw ci kaw pour aduna dégg ko because yëpp maa ngi ragal sos ak moo ko wax fan la jëlee information yooyu laa doon ragal te landlady bi wasn't ready to do that
landlady bi si boppam am na fu ma ko adressé am na some mistake yu mu def ñi nga xam ne jàng na ko fa through my conversation with her tax na ba léegi Gambien yi bëgg ñoo dimbale wante te problème bi mu ngi dem on kon nañ leen bàyyi suñu xel because nuñ ko indee ci man mooy su ma néeg bi pare naa si duma ko joxati de benn Gambien ma ne ko foo ko teg ak foo ko wéer soo dimbalewul Gambien kan ngay dimbale noonu la conversation bi ñëwee mu start up ba ma xam ne Bamba Mass la woon ma am nag naxar am li ma métti woon lool bu mu nekkee Bamba Mass ndig wax dëgg ne yàlla expectu ma ko woon wax dëgg ne yàlla Bamba Mass xombul dee la ma woon man xombul la ma woon waaw xombul la ma woon text message yi information yi yëpp mu fi waaye duma ko read waaye comme li ma wax la ñu close chapter Bamba Mass ñu indi chapter yi this Fatus Mama Linguère Sarr fexeel ko maa la jox that challenge Fatou Touré nu mu jubóoyee ak Fatou Camara te comme li ñoo wax la next time yow Mr. Sow mi wax ne you guys will learn from it na nekk like an open based on merits Gambia ñiy def lu baax bari nañ du jeex ñiy liggéey lu baax comme li ma wax la ñi toog nekk seen ne kenn xamu leen téye seen cruise doon ñaan pour Yaya Jammeh dem ndax ñooñu deserve na award waaye tam dama ne ndax award jar na coow lii ne waaye xëy na Fatou Camara dayoom bu mu toll moo tax lu mu def rek mu am coow moo tax coow li dem fii Fatou you are smart Fatou Camara you are intelligent Fatou war ngaa mun a nekk minister indi Gambia yes mun nga ko you have experience waaye nag leena laay waxati Fatou gënuloo jànga ñi nga bokkaloon team GRTS am na si ñoo xamante ne suñ indee ñu présent seen mérite si ñoom ñoo la gën a jàng ak when it comes to academically ñoom ñoo la sut si mérite waaye nag mu nekkoon loo xam ne lu yàlla wërsagoon si yow la Yaya Jammeh jël la defar la ba def la nga am experience te fii experience moom la gaay dee gën a consider nga nekkoon sa place nag munoon li nga dem soo munutoon tam Yaya Jammeh du la jël nga liggéey ba keroog boo fa génnee mu may la tur bi keroog bi nga génnee Yaya Jammeh téye la Gambien ñu bari ñoo ko naxaru méttiwul ko ñu bari xeexanteeg yow ci xeex boobu noonu nga amoon ndam ba Yaya Jammeh génn yow Fatou Camara lu ñu doon expecté Yaya Jammeh su génnee ci réew mi mooy nga try ni Gambia di demee ci kanam nga try nga bokk si jigéen ñi nga xamante ni yàlla may na la ko may na la kaddu bi may na la mbooloo bi may na la nit ñi may na la views yi soo waxee ñu dégg meluloo ni benn Eva Sarr bi bu ko mel ni yow nga try nga def loo xamante ne sa dëkk Fatou trial nga am foundation wala nga am charity wala nga am li nga support wala nga am xale yi nga fayal sax loo xam ne ëllëg dinañ ne Fatou Camara tam dinañ ko award am na lu mu defar réew waaye depuis bi nga ñibbee ba tey soo leen ko gisee wax leen ma ko man gisanguma Fatou Camara li nga xam ne wax dëgg ne yàlla what is expected ci ki nga xam ne mu ngi doon xeex injustice bu Yaya Jammeh doon def nit ñi baaral ko ak Fatou Camara li mu def time Yaya Jammeh yëpp ak Fatou Camara xamoon na ne because benn show ya ma ngi ko doon seetaan mu am ku doon dugal mu ne ko non xam nga ne loolu alaawuñ ma pour ma even eya ko moo la doon won ne there was a lot going on yow sa Fatou xam nga Yaya Jammeh xam nga ko bu baax waaye loolu taxutoon nga daw nga génn dëkk bi waaye bi mu la jàppee si nga daw génn dëkk bi Gambien ni ñëpp bokka yow xeexante ak yow ñeneen ñu dul Gambien sax muy suñu bokki sénégalais yi ak ñeneen bokka si jàppale la si Fatou loolu du sa daraja du sa maxaama loolu may bu la yàlla may nga war ko see gërëm sant ko si ba mu bari nag moo tax yow saa soo jógee war a mun a dem si lu set ak lu tegu ak lu jaadu rek nga war a mun a dox kon ñu ngi leen a jéggalu bu baax a baax a baax a baax ñu ngi leen a jéggalu bu baax a baax a baax su fekkee am nañu fii ne dem nañ personnel rek ngeen jéggal ñu mën ngeen ñëw inbox adresse ñu ko ten dinañ ci bàyyi xel caama ma bàyyi la ñu tëj am nañu réer Mam Marong my sister please today we Gambian are not thinking of politics or appointing people what are we thinking coronavirus the state house is Bantaba everyone is complaining about it first lady do late nak that she has to be more diplomatic we love our first lady she had to adjust herself very true mom loolu la wax du Bantaba jàngale loolu Fatou Ba Baro lu Fatma Jabi bi yow wax bu Fatou Camara ñëwee learn from it watch it bu la sa kabudu yi sax wax ne and this kabudu business has to end Fatou Ba Baro you don't need a kabudu seetal loo xam ne mooy interest réew mi seetal loo xam ne mooy strongal sa legacy jëkkër te li ngeen a def nii yu bari soo leen moytu sa yéen a ngee dooleel Baro because dañoo tax nit ñi mer ñu jël suñ karta yi mer rek saani te saani mer baaxut Baro ñëw winaate su ko defee ñu gën a nekk si beneen mes upon mes kon nañ leen try ñu xool li nga xam ne moo ñëw yóbbu mooy interest réew mi comme li ñoo wax la state house bi du Bantaba learn from Fatma Jabi lu mu def wax naa la what when people do good copy the good there is no harm in copying copy the good stuff bi mooy lan ko call o mu seen ko text message daf ko wax ne ko nañ meet suñu office Fatou Ba Baro wax naa ko fexeel nga am diary January to December nga am sa programme sa line ups li nga def looy def gis nañ la nag waxtu may ñu ko gannaaw mën a ñëw ci bu Bamba Mass bi duñ mën a ñëw yow sa sensitization campagne bi nga nekk di def ni on this coronavirus
coronavirus bi tam bëggoon nañ soo dugga waaye dinañ ko bàyyi ba next week inshallah rabbi Pa Ousmane Cham ma bàyyi la rek nga close ba next week rabbi ci yeneen waxtu yeneen di jamono ci leneen li nga xam ne tamit songa na jamono seeni programme yi xew-xewi jamono di leen ko indi ci kaw fan télé bi nga xam mooy Voice Out Digital mu doon seeni kaddu si la ñuy sukkandiku di génne lépp loo xam ne moom ngeen a coow moom ngeen a waxtaanee ci bantaba yi moom ngeen a waxtaanee ci cabinet yi moom ngeen a waxtaanee si saali moom ngeen a waxtaanee ci bantaba yi ak fu nekk rek seeni kaddu mooy Voice Out Digital ñu génne ko nit lañ nag yuy lekk xorom te ku nekk rek sa métier ngay juumee te su suma métier suma si juumee rek gindi leen ma yéen mi ma seetaan te ku ma ko ci baalal ma am ko yow direct contact gindiwuloo ma rek bu yomal xiyaamee yal nañu yàlla atte waaw yow wax naa yow wax nga yëpp ba pare daal waaye di problème rek mooy Gambia daal nañ bàyyi xel xam ne dëkk bi ñëpp ñoo ko bokka te bañante ak xeexante biñ nekkee warut ñu ñëpp we are all sisters and brothers te ñëpp mbokk ngeen man am very proud of our Gambian women wax diggante yàlla ñu ngi def yu baax waaye léegi-léegi rek seytaane moo di duga nit te liñ fi wax yëpp is not personal because comme ni nga ko waxee kenn peut kenn joxut kenn but we are trying to identify loopholes gaps mistakes and we give solution di fak ne nag dañ em ni dañ tuuti dosit min ne mënu ñoo wax digga ak mënu ñoo xelale parce que dañ ne xel pour sala xel mun na koo fol mag mun na koo fol su ba pare nit di nga toog from the outside you see li nga xam ne ka nekk si biir sax gisu ko regardless of even their age and their experience so li ma wax rek mooy ne yi ñu fi wax tey yëpp most of them are opinion advices yi ñu jox gars yi which they want to take on board if not we come back same platform rek ñëwaat ne dafa dañ ko de but it didn't make any better waaw comme li ma wax rek moom ku am loxo ku yàlla may loxo may na kenn gémmiñ te foog naa ba di Fatou fana wax loolu sax mu ne ñun ñu si milieu bi daal mooy loolu te kuy def nag di nga expect pour toog and these are the programmes yi nga xam ne Gambia dañ ko appreciate ba pare dañ ko war a di follow because of we need these things in the Gambia we need constructive criticism waxu ne nga toog Facebook wax ne ki démbaam di bon di yaaxa ñu yooyu di ko doxal si yooyu waaye pour ñu waxtaan te ñuy neen honest waxtaan dafa important te it's high time as Gambians we talk about naka ñun ba tey am na ñoo xam ne they are dreaming we need that wake up call we need to talk about realities of life so yu mel nii daf ñoo dimbale te di wax ñëpp jërëjëf xam naa day waxoon 1 hour 3 minutes rek waaw so na Salam toog mu ñu yëpp moom mu ngi teg neex Gambie bu mu ñibisi rek waaw ba pare tamit di ñaanal ñëpp rek na di wax tamit nañ people be careful xam ne affaire yi mu ngi Gambia so na ñëpp take care be careful xam ne personal hygiene and personal safety is individual responsibility it's not on to government nañ bàyyi di wax government dafut your safety is your responsibility sa hygiene is your responsibility these are li nga xam ne kenn mënu ko jël si yow kenn mënu la koo jox what government is doing is only a supplementary thing so buñ toog di point finger let's be an agent of change let us be the change that we want but su passé loolu ñi déglu jërë ngeen jëf seen time bi ba samedi or next week hopefully inshallah rabbi room to improve comme ne ko Mr Sow waxee rek bu dañ tam ngeen bàyyi xel si seen script si waxoon naa ko di diaspora club dinaa leen ko waxaat yéen tamit di Fatou network team award team bi Mariam Jack Denton annonce woon nañ ne dina eeg càmm gisuñ ko fa woon how was the team prepared ñoom seen boppa bu ñëwee waroon nañoo mën a def check képp koo xam ne ndax mu ngi fa ndax mu ngi duga dan ñuy announce Mariam Jack Denton ñu ko ut gisuñ ko foog naa loolu tamit team bi war ngeen cee bàyyi xel pour next year Fatou Camara yes we want you to do it next year in a different style classic diplomatic no garuwaale no kabudu business no nothing loo xamante ne dinañ la ci xeeb sax ba di la ci oto yoon ba di la ci bugg a yab comme li ma wax sa kaddu ak sa pàcc si bari ci biti dafa jur yabel bu bari ndig ñi ci mel ni ki Eva dinañ am access yow ñi ci mel ni ki Pa Ose dinañ am access yow ñi ci mel ni ki ñuy am access yow dafa bari te accessibility boobu loolu war nga ko mën a close because nekkuloo nit ku daw ndig loo def mu def noise te comme niñ la wax la Gambia dañ need people like you I guess ne the message dinañ ko mën a digest niñ ko nicely
Why not? Overall, it was well put together. The Friday one, I'm not in support of it. The Saturday one, mooy loolu tamit comme li ma wax rek nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon ñu move on. Madame Kasama, Mamadou Kasaba, moom wax na mooy team Fatou bi du ñàkk dinañ ko indi seen post. Yes, Fatou did really well, honestly. ñu waxul loolu kon ñu tàggoo fi rek ci ama tàggoo bu ci tàggoo di leen dénkaati suñu borom gannaaw buñ ko dénkee suñu bopp ba pare man Eva yàlla bu ma dara jaru waaye yéen tamit ñi nga xamante ne yéen a ñu dooleel yàlla bu leen dara jot te dénk naa leen suñu borom kon ñu fanaan jaama night to you all.